So very good evening to all. I'm audible. Once if it is audible, just tell me, we'll start the session. Audio, video is fine. Yes. Yes, Devaki. Hari Krishnans. Hi. I'm audible, right? Ellarkum? Yes. Yes, fine. Good. Okay, fine. Just we'll start the session. Okay. Once if it is video, audio, fine. So just tell me, we'll start the session. This is a very important session. Today we are going to discuss the full modern physics. We are going to start. Yes. Okay. All clear. Fine. Thank you. Vanakkam. Sare. Vanakkam Gautam. Vanakkam. Okay, so we'll start the session. So first I'll introduce that, then we'll start the session one by one. Okay. So, hello Pasangla. Today we are going to discuss that very important topic. Yena, nama 11th and 12th la nariya periya chapter nama padichirupom. It's like a rotational dynamics padichirupom. Adala padichu namakku periya topic. Irukkiradhile periya topic rotational dynamics. Adala nama padikumbodhu namakku nariya topic irukum. Center of mass padikanum and moment of inertia nama padikanum and also rotational dynamics, angular momentum and torque ellame padichu namakku moonu question da varapodhu. Oru vela சின்ன டாபிக் படிச்சு நிறைய क्वेश्चन வர டாபிக் இருக்கா அப்படினா எஸ் டெஃபினட்டா இருக்கு. சோ அது என்ன டாபிக் அப்படினா மாடர்ன் பிசிக்ஸ். சோ இந்த மாடர்ன் பிசிக்ஸ் மூணு பார்ட்டா டிவைட் பண்ணலாம். என்னென்ன அப்படினா சோ one it is a dual nature and photoelectric effect, another one atomic structure, atomic physics and nuclear. மூணு பார்ட்டா நாம டிவைட் பண்ணலாம். இந்த மூணு பார்ட்டும் சின்ன டாபிக்ஸ். கிளியர்? சோ இந்த மூணு டாபிக்க கிளியரா தெரிஞ்சா அப்படினா you can able to answer 5 ல இருந்து 6 क्वेश्चन உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். very important. Especially dual nature and photoelectric effect ல இருந்து லாஸ்ட் இயர் 2 क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, சின்ன டாபிக்ல இருந்து 2 क्वेश्चन. See, நமக்கு கிளியரா சிலபஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா we can score good mark. Okay, we can expect 150 plus in physics. But we must know that what is the syllabus. எந்த டாபிக்ல இருந்து எந்த क्वेश्चन வரும் அப்படிங்கறது கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா அத பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது you can able to answer maximum mark உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நமக்கு டோட்டலா 45 क्वेश्चन தான் இருக்கு. இந்த 45 क्वेश्चन 45 கான்செப்ட் தான் வரப்போகுது. பட் நாம என்ன 200-250 கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் 45 क्वेश्चन தான் படிக்க வரப்போகுது. இந்த 45 क्वेश्चनல கான்செப்ட்ல இருந்து கிளியரா கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுனா, இந்த 45 கான்செப்ட் கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா you can able to score 180 out of 180 ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அதுக்கு you must know the clear syllabus ஓட ஐடியா தெரியணும். So we are going to give this series full clear syllabus நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் and also we are going to give that crystal clear idea about that the corresponding topic. Okay va? So if you follow this channel properly, definitely I'll show that you can able to score NEET 2026 la you can able to score 150 plus உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். But only one thing is that you have to give a hard work and also you have to give a consistency. ஒரு கிளாஸ்ல வந்துட்டு இன்னொரு கிளாஸ்ல ஆப்சென்ட் ஆகலாம் இருக்க கூடாது. So you have to be frequent-ஆ நீங்க எல்லா கிளாஸையும் அட்டெண்ட் பண்ணணும். Okay, and also you have to be stay till the end of that word is a session. நான் பாதி செஷன்ல வருது சாப்பிடறதுக்கு போறது, நான் வேலை இருக்கு அப்படிங்கறது போறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்க கூடாது. You have to attend all the what is it and till the end of the session. Definitely உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு ஐடியா உங்களுக்கு clear-ஆ we will explain that. Okay, so this is what is the idea. Today we are going to discuss, now we are going to discuss that dual nature and photoelectric effect la irundhu we are going to discuss the idea. First topic la modern physics la first topic nama discussion panna porom. Shall we start the session? Once if it is ready, just fire a symbol thatti urunga, so we'll start the session. Shall we start the session? Yes, shall we start? அமைதியாவே இருக்கீங்க. Let's go. Yes, we'll start. Yes, we'll start with this. So in the topic la நாம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா today's we are going to cover இன்னும் தட்டவே இல்ல. So fire symbol தட்டுங்க. So I can be get so much of fire energy எனக்கு வரும். கௌதம் is good. தட்டி எடுங்க. fire engine போட்டு விட்டானா கௌதம். அவ்வளவுதான். So we are going to start. என்னென்ன டாபிக் நாம கவர் பண்ண போறோம் அப்படினா so we are going to cover dual nature. First we are going to cover, next photoelectric effect cover பண்ண போறோம்
and also we are going to cover numerical based on the JEE and NEET question. All the PYQs we are going to discuss. Nearly or 25 to 30 problems நாம discussion பண்ண போறோம். Definitely இந்த session உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் இருக்காது இந்த மாடர்ன் பிசிக்ஸ் 1ல. See, this is what modern physics 1. Modern physics dual nature. Right? And photoelectric நாம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டும் வராது இந்த செஷன்ல. Okay. So we'll start this. First one is that very very important thing. First, before going into the idea dual nature now, first you must know that why it is a dual nature. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Then we'll start the session one by one. So first question is that dual nature na என்ன? So எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். See here, first நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா particle nature na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Particle nature அப்படின்னா this is my particle. I am a particle, right? Particleங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு definite shape இருக்கும் and also it has a definite mass. So இது ஒரு place occupy ஆயிருச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட இது மேலவே வைக்க முடியுமே தவிர இதுக்குள்ள வைக்க முடியாது இல்லையா? சோ இது ஆக்குபை பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குபை பண்ண ஸ்பேஸ்ல வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குபை பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்? பார்ட்டிகல் நேச்சர்னு சொல்லலாம். என்னென்ன சொல்லலாம்? இட் ஹாஸ் a definite mass, definite shape. ஒன்ஸ் அதை ஆக்குபை பண்ணிச்சுனா இன்னொரு பார்ட்டிகல் அந்த ஸ்பேஸ்ல ஆக்குபை பண்ண முடியாது. This is what is a பார்ட்டிகல் நேச்சர் சொல்லலாம். ரைட்? இதுவே வேவ் நேச்சர் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா we discuss the wave opticsல நாம பார்த்திருப்போம். வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல வேவ் என்ன நேச்சரலா இருக்கும்? Interference nature இருக்கும். How many hours session? So nearly 4 hour session. Please be stay. Okay, end of the video I will clear all kind of problem in this session. Okay, so wave nature எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so wave nature என்னெல்லாம் இருக்கும்? The interference இருக்கும் and also polarization இருக்கும் and diffraction இருக்கும். இந்த மூணு ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் wave nature எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு ஐடியா. மத்தது நீங்க கேட்கலாம். So reflection, refraction இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது இட் இஸ் a ray opticsல அதை நாம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். வேவ் சொல்லும்போது it is a bending phenomena. ஓகேவா? So it does not travel in a straight line. It's like a wave or travel ஆகும்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் வேவ் நேச்சர். அப்படின்னா அந்த வேவ் நேச்சர் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும்? வேவ் லென்த் இருக்கும், ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே இருக்கும். So this is we can say it is a wave nature. இப்போ ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு ஸ்பெஷலி பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் நேச்சர் இருந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருந்துச்சுன்னா அந்த நேச்சர் தான் we can say it is a dual nature நாம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரானுக்கு டெஃபினைட் மாஸ் இருக்கு 9.1 into 10 to the power of -31 kg. சோ அந்த பார்ட்டிகலை எலக்ட்ரானை யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியா பாஸ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி பார்ட்டிகல்ங்கிறது ஒன்லி டெஃபினைட் ஷேப் இருக்கும். நான் ரப்பர் பால் எடுத்து அடிச்சேன் அப்படின்னா அந்த ரப்பர் பால் ஒரே ஒரு என்ன இருக்கும்? ஷேப் மட்டும் தான் இருக்கும். So initially every scientist thought நான் எலக்ட்ரானை பாஸ் பண்ணும்போது அது ஒரே ஒரு டாட்டை மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ த எலக்ட்ரான் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு? இட் ஷோஸ் தட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். தட் இஸ் அ ஷாக்கிங் நியூஸ் ஃபார் எவ்ரி சயின்டிஸ்ட். வை? த பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான் இஸ் அ பார்ட்டிகல். அந்த பார்ட்டிகல் நான் எக்ஸாக்டா யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அப்ளை பண்ணும்போது ஒரே டாட் தான் தெரியணும். பட் இட் ஷோஸ் த இன்டர்ஃபரன்ஸ். வாட் இஸ் த ரீசன்? அந்த பாயிண்ட்ல காட் தட் வாட் இஸ் த ஐடியா. ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு பார்ட்டிகல் நேச்சர் மட்டும் இல்ல வேவ் நேச்சரும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரைட். அண்ட் ஆல்சோ நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரான், இட் இஸ் அ போட்டான் எடுத்துட்டீங்கனாலும் போட்டான் இஸ் நத்திங் பட் லைட். இந்த லைட்டுக்கு பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் வேவ் நேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியாவுக்கு கன்க்ளூஷன் வர்றாங்க. இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இதை நான் டிஃபைன் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வேணும். பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கணும், வேவ் நேச்சர் இருக்கணும். அந்த வேவ் நேச்சரும் பார்ட்டிகல் நேச்சரும் ரிலேட் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்தது யாரு? டி ப்ராக்லி. ஃபர்ஸ்ட் we are going to calculate that டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்னா என்ன, அந்த டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் பார்ட்டிகல் நேச்சரையும் வேவ் நேச்சரையும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். சோ அந்த பார்ட்டிகல் நேச்சரை வேவ் நேச்சரை டி ப்ராக்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூஃப் வேணும். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூஃப் தான் என்னது? போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். புரிஞ்சுதா? சோ அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? எப்படி ரிலேட் பண்றாங்க தெரிஞ்சுதா? First we are going to discuss that de Broglie wavelength எப்படி நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். So we'll start the session from the de Broglie wavelength. Yes, dual nature of radiation. So first என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are going to discuss de Broglie wavelength தான் நாம பார்க்க போறோம். So this very very important. If you have any doubt you can ask
I will explain, then I will move into the next concept. But புரியாம next னு சொல்ல வேண்டாம். புரிஞ்சா you can say it is a good. Understand? Okay, சொல்லுங்க. Then we will go with the next topic. Yes? Yes. So we'll start the session. Bright and dark fringes. Yes, it is bright and dark fringes. Bright and dark fringes. Yes. So according to the de Broglie, moving material particle can associate it with wave. Wave னு சொல்லிட்டாங்க. It is a dual nature. The particle has a wave nature as well as particle nature. இருந்துச்சுனா அந்த பார்ட்டிகலுக்கு நாம என்ன சொல்லலாம்? We can say it is what is it? Dual nature நாம சொல்லலாம். Yes or no? இப்போ wave lengthல எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Wave nature அப்படினா என்னவா இருக்கும்? This is what is a wavelength. And also என்னவா இருக்கும்? Frequency இருக்கும். Particle nature என்னவா இருக்கும்? Mass இருக்கும். Right? Mass. And momentum இருக்கும். Momentum. This momentum of the particle. Mass and momentum இருக்கும். Right? This is particle nature. Frequency wavelength இருந்துச்சுனா wave nature சொல்லலாம். First, the relation of de Broglie. The expression for de Broglie. So wavelength of that de Broglie wavelength. First very important relation. I will discuss that எப்படி இந்த derive பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நான் ஒரு ஐடியா நான் கொடுக்கிறேன். But we will start what is that wavelength எப்படி calculate பண்ணலாம்? De Broglie wavelength. What is the relation? Lambda is equal to the wavelength, de Broglie wavelength. Lambda is equal to h divided by p. This is what is the relation. First he given that. Okay, lambda is equal to what is it? h by p அப்படிங்கற first relation யாரு கொடுத்தா அப்படினா de Broglie. So this very important idea you must know clearly, right? So இங்க h ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what h is what? Yes, the h is what? The Planck's constant. Planck's constant. So what is the value of Planck's constant? So 6.64 into 10 to the power of minus 34 joule second. See here, எதுக்கு நான் இந்த Planck's constant value எல்லாம் கொடுக்கிறேன் அப்படினா very important while solving the numerical. See, இதில இருந்து direct question கேட்பாங்க. Students, understand this one. Please understand. In the topic, so those who are feeling physics is tough, இந்த டாபிக் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு gift மாதிரி. ஏனா இந்த டாபிக்ல இருந்து வர क्वेश्चन எல்லாம் சிம்பிளா இருக்கும். So just it is algebra தெரிஞ்சாலே they can answer the question. So please understand this, all the concept based on this. Is it clear? Planck's constant. Now p ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? Momentum of the particle. Momentum எப்படி define பண்ணலாம்? The p is equal to mass into velocity னு define பண்ணலாம். Mass into velocity. So now lambda is equal to எப்படி define பண்ணலாம்? Because of the momentum நாம represent பண்ணிட்டோம். lambda வை எப்படி represent பண்ணலாம்? h divided by mass into velocity னு நான் define பண்ணலாம். So this must be no first de Broglie wavelength. Myself Rohit sir. Yes, Rohit, good. 663 known sir. Yes, எனக்கு 12th boardல minimum 90 plus வாங்கணும் sir. எனக்கு ஃபைனலா நான் படிக்கிறேன் எல்லாத்தையும். Okay, this is what is a de Broglie wavelength. So now I'm going to relate it with the relation one by another relation நாம பார்க்கலாம். Right? So de Broglie wavelength நாம define பண்ணிட்டோம். Now I'm going to relate it with once in the particle momentum இருக்கு. We can represent momentum in terms of what? Kinetic energy நாம represent பண்ணலாம். We'll discuss one by one all the idea clearly you must know. Right? So இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? De Broglie wavelength. I'll start from de Broglie wavelength எப்படி define பண்ணலாம்? First relation lambda is equal to h by p, right? The h by p. Now if the particle moving with a constant velocity னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, if the particle moving with a constant velocity, lambda க்கும் mass க்கு என்ன relation? Because momentum ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Mass into velocity. So the inversely proportional to mass சொல்லலாம். Very first relation is that. H lambda wavelength is inversely proportional to the mass. அப்படினா mass அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா momentum என்னவா இருக்கும்? சரி, de Broglie wavelength என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். If I take the example, I'm taking hydrogen. I'm taking that what is helium, alpha particle, He. So 2 4, this is what is it? 1 எடுத்துட்டேன். So mass எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ wavelength என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். If we take this hydrogen and helium, இதுல mass எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? The mass of the hydrogen very less than what? Mass of the helium. அப்படினா lambda de Broglie wavelength of hydrogen is greater than de Broglie wavelength for what? We can say it's greater than de Broglie wavelength for helium. This is very important. You must know first relation.
Clear everyone students? Clear? Clear? அப்படினா mass number அதிகமாக wavelength என்னவா இருக்கும்? கம்மியாகும். This must be known clearly. அப்படினா human being also exhibit wave nature. நானும் exhibit பண்ணுவேன், wave nature exhibit பண்ணுவேன். But என்னோட mass அதிகமா இருக்கனால wavelength என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். And also all the planet எதை எமிட் பண்ணும்? wavelength எமிட் பண்ணும், wave nature எமிட் பண்ணும். பட் மாஸ் அதிகமா இருக்கனால அதை நாமல டிடெக்ட் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். So in the universe all the particle will emits that what? wavelength or else radiation emit பண்ணும். அத மாஸை பொறுத்து நாம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறத நாம டிஃபைன் பண்ணலாம். If it is a very mass very கம்மியா இருந்துச்சு, மாஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா mass is very less, then kind of what is it? wavelength அதிகமா இருக்கும். Understood, right? So this first relation. Even we can go with this. Very important relation is here. Understand? So if I take that example, okay. So now I'm எடுத்துட்டேன். This is what is the first relation is that. Is it clear? Second relation is that. இன்னொரு நான் எடுத்துட்டேன் example. I'm going to take one more example is that. Listen. Mass of the electron very less than mass of the proton. Mass of the electron very less than mass of proton. So that என்ன சொல்லலாம்? Lambda for electron is greater than for lambda for proton. This must be known clearly. Right? So everyone understand this one if it is a velocity is constant. Next one is that. Because kinetic energy க்கும் momentum relation நமக்கு தெரியும். Yes or no? Kinetic energy க்கு momentum energy relation. So next one is that this is first relation. Second relation is that kinetic energy எப்படி define பண்ணலாம்? Kinetic energy of the particle. We can define the kinetic energy of the particle. So K is equal to P square by 2m define பண்ணலாம். This is what is the kinetic energy of the particle. அப்ப momentum வேணும் அப்படினா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Momentum is equal to 2m. This is what is kinetic energy root under define பண்ணலாம். This is very important relation. Very important. First we are going to understand this concept clearly. Clear? See, once understand students, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு மட்டும் எப்பவுமே நினைச்சிராதீங்க. அப்படி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க 180 out of 190 எடுத்திருக்கணும். பட் திங்க் பண்ணுங்க, நீங்க எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல மேக்ஸிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. So if it is not, you have to learn lot. See, சின்னதா இருந்தாலும் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட படிங்க. அப்பதான் உங்களால எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். Yes. So now I'm going to relate at this relation. Yes or no? Now we'll start this idea. நான் இப்ப எடுத்துட்டேன். Now we are going to discuss this relation. இப்ப நான் எடுத்துட்டேன். So இப்ப நான் எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So lambda is equal to h divided by root under 2m into what is the kinetic energy define பண்ணலாம். So one more very important equation you must know clearly. Yes or no? Are getting my point? So lambda is equal to h divided by root under 2m kinetic energy. Is it clear? Now very important. If a particle is moving with a constant kinetic energy எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Particle moving with a constant kinetic energy. So second concept is that. Second line, what I'm going to do this. Particle moving with a constant kinetic energy எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. எப்படி lambda calculate பண்ணலாம்? Lambda எப்படி calculate பண்ணலாம்? Lambda is inversely proportional to root m னு define பண்ணலாம். This very important thing. If it is a moving with a constant velocity, inversely proportional to m. If it is a moving with a constant kinetic energy, it is inversely proportional to root m. This must be known clearly. Clear? Everyone understood, right? Very important. If it is a constant kinetic energy. If I take the lambda 1 by lambda 2, என்ன கிடைச்சிரும்? This is because of what is the root m2 divided by m1 whole root. If I take this one, இப்ப நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படினா helium hydrogen எடுத்துட்டேன். So hydrogen, this is what is the helium நான் எடுத்துட்டேன் 24. S or getting me point? Hydrogen ஓட mass number என்ன சொல்லலாம்? mh is equal to 1. Then charge ஓட value என்ன சொல்லலாம்? Charge ஓட value is 1. Helium ஓட எடுத்துட்டேன் அப்படினா helium ஓட alpha particle ஓட mass என்ன சொல்லலாம்? 4 times mass of hydrogen. And also charge ஓட value என்ன சொல்லலாம்? 2 times that the charge of the hydrogen. Yes or no? This is what is the hydrogen. Now represent பண்ணலாம். Now if we substitute here lambda 1 by lambda 2, that is inversely proportional. So this is what is hydrogen, this is what is the helium நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Helium எடுத்துட்டேன். என்ன கிடைச்சிரும்? m2 ஓட value. So 4 times mass of hydrogen divided by mass of hydrogen என்ன ஆயிரும்? cancel ஆயிரும். Then lambda for hydrogen is equal to 2 times the lambda for helium. That's it. In the relation you must know clearly. Directa question கேட்பாங்க. பசங்களா clear ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. Yes. Next one is that. If I started the relation, next relation, third relation நான் போறேன். This is what is the third relation? Very important relation.
So நான் third relation எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எப்படி define பண்ணலாம் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க. See here, இந்த particle, charged particle நான் எடுத்துட்டேன், just it is electron எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த electron, so ஒரு higher potential and lower potential குள்ள என்ன இருக்கு? So this is what is the potential difference delta V ன்னு எடுத்துட்டேன். இந்த ரெண்டு higher potential, this is what is a lower potential எடுத்துட்டேன். This is what higher, this is what lower potential எடுத்துட்டேன். Right? இதுக்குள்ள electron வைக்கும் போது என்ன ஆகும்? Because of higher potential, electron will move towards what higher potential. அப்ப நான் இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் பொட்டன்ஷியல் டெவலப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் velocity என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் அது அட்ராக்ட் ஆகும். இட் வில் ஃபீல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாமா? வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ்? இஸ் E into Q ன்னு டிஃபைன் பண்ணலாம். E into Q. இந்த ஃபோர்ஸ்னால பார்ட்டிகிளோட velocity என்ன ஆகும்? இன்க்ரீசஸ். எஸ் ஆர் நோ? சோ இந்த பொட்டன்ஷியலை என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So don't miss this. Slow, please, sir. Yes, I will go this slow. Okay, understand. I understand that. So I will go slow. I'll take one more point. So இப்போ third point is that very very important. இப்போ நான் accelerated potential எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். This is what potential difference எடுத்துட்டேன் delta V. இதுல ஒரு proton நான் வச்சேன் அப்படின்னு வச்சுக்கேன். proton சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? It is a positively charged. Higher potentialனால என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். lower potentialனால attract ஆகும். Initially velocity நான் எடுத்துட்டேன் 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். Due to the attraction, due to the force act ஆகறனால velocity என்ன ஆகும்? Will increases. Velocity என்ன ஆகும்? Change ஆகும். அதனால acceleration produce ஆகும். இல்லையா? Velocity change ஆகும். Acceleration change ஆகும். Acceleration will produce. அந்த acceleration occur ஆயிருக்கு because of the potential. So அதனால இந்த பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் சொல்லலாம். ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் சொல்லலாம். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஆக்சலரேட் ஆகிறதுக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் ரீசனா இருந்தனால அதை நாம என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லலாம். பொட்டன்ஷியல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, so once accelerated potential increase ஆச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா ரெஸ்ட்ல இருந்து சார் அமைதியா இருக்கேன். ஆக்சலரேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ், கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். அப்படின்னா ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ் ஆர் நோ? சோ நான் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல். விங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல். இது கூட நான் சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்குவேன். திஸ் இஸ் வாட் பொட்டன்ஷியல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிவைடட் பை சார்ஜ் டிஃபைன் பண்ணலாம். பொட்டன்ஷியல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிவைடட் பை சார்ஜ் டிஃபைன் பண்ணலாம். சோ யூங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் வாட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சோ விங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? இட் இஸ் a பொட்டன்ஷியல். கிளியரா எவ்ரிவன்? புரிஞ்சுச்சா? அப்படின்னா தம் சிம்பிளை தட்டி விடுங்கடா, டேய் எங்களுக்கு புரியட்டும். சோ நானும் கிளியரா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு தெரியட்டும். அப்பதான் எனக்கு ஸ்லோவா போறதா இல்ல இன்னொரு டைம் ரிப்பீட் பண்றதான்னு தெரியும். புரிஞ்சுதா? See, in the end of the video we have to touch 50 likes touch பண்ணனும். Clear? Yes, it is clear. 50 like touch பண்ணனும் மக்களே. ஓகே பசங்களா? சோ யாரெல்லாம் புதுசா வர்றீங்களோ தயவு செய்து லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. then we'll start that. சோ நிறைய நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, don't miss that. so end of the video have to, so நான் பார்க்கணும் 50 like touch பண்ணனும். ஓகே, if you not subscribe the channel, please subscribe the channel. so இதுக்கு அப்புறம் வர செஷன் எல்லாமே 30 arrear section, 150 section தான் மக்களே. ஓகே, so we'll start this. okay, now if we started that, இது கூட சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணனா என்ன சொல்லலாம்? this is we can say என்ன சொல்லலாம்? potential energy ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எனர்ஜி ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். the potential into என்ன சொல்லலாம்? the charge represent பண்ணா potential energy நாம define பண்ணலாம். yes or no? because initial potential இங்க பாருங்க, when accelerated அது கூட சார்ஜ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். கிளியரா? சோ இந்த ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பிகாஸ் நான் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும்? கைனடிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு. இப்போ ஆக்சலரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால தான் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆயிருக்கு, கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னா இந்த ஆக்சலரேட்டட் பொட்டன்ஷியல் which is equal to kinetic energy சொல்லலாமா? this is very important thing. conservation idea. Conservation of what? Energy. Yes, I am getting my point. The potential energy is converted into what? Kinetic energy convert ஆயிருக்கும். Clear? It's too clear, sir. Yes, thank you. Sharmila, thank you. That's it. Okay. Now,
So இப்போ நான் எடுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா listen carefully. Now we started the relation. Potential energy, kinetic energy ki relation நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Now what we are going to do with this, I'm going to apply the wavelength la na apply பண்ண போறேன். So what is the wavelength? Is a de Broglie wavelength la apply பண்றேன். de Broglie. Yes, it is de Broglie wavelength la apply பண்றேன். என்ன சொல்லலாம்? Lambda is equal to h divided by root under 2m into what? Kinetic energy. Clear? Pakka? Yes. So the kinetic energy lambda is equal to h divided by root under mass into what is accelerated potential? Charge. So charge in E represent பண்ணிருக்காதீங்க. Charge into what is the potential? Very, 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 very important relation. So this what is the relation is that accelerated potential versus what? Lambda. Right? Wavelength. Okay. So this very, very important session. Okay. Now ipo enna panna porana? So we already know that. Listen. Enna panna pora? Yes. If it is a potential, accelerated potential is equal to constant eduthuta. Potential V is equal to constant eduthuta nechukka. This is V is equal to constant. V is equal to constant. Then V constant irundhucha appadina lambda is a proportional to 1 divided by root under what? Mass into the charge represent பண்ணலாம். Very, very crucial the relation மக்களே. Yes, பசங்களா, you must know clearly. Toppers, doctors, future doctors. இது எல்லாமே important. Okay, if you want to doctor, understand this one concept clearly. Clear? So, எல்லாத்துக்கும் பக்கா புரிஞ்சுதா? Yes. Vincent says thank you. Good. Now, இப்ப relation எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, if I take the relation lambda 1 divided by lambda 2 எப்படி represent பண்ணலாம்? root under. This is what is the mass inversely proportional to m1 q1. Then m2, this is nothing but q2. That's it. Clear? Everyone understood it? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes. Now I'm going to take the relations. So understand this one clearly. So நான் இதை எடுத்துட்டேன். Now what I'm going to do, very important things. If the accelerated potential is constant எடுத்துட்டேன். Now I'm taking that accelerated potential is equal to constant. V is equal to constant எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. The V is equal to constant. Right? இப்போ accelerated potential எடுத்துட்டேன். We know the relation. Clear? So இப்போ ரெண்டு charge particle is accelerating. In between that, so ரெண்டு particle accelerate ஆயிருக்கு. என்னென்ன particle எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. One same it is a hydrogen and helium நான் எடுத்துட்டேன். So if it is V is equal to constant, okay, V is equal to constant, நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? ரெண்டு particle நான் எடுத்துட்டேன். என்ன சொல்லலாம்? One it is what hydrogen H1 and helium நான் எடுத்துட்டேன். So 2 4. Right? We already know that mass of hydrogen என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Mass of the hydrogen is 1. So இப்ப நான் MH எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Mass of the hydrogen is MH எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. The charge of the hydrogen என்னவா இருக்கும்? This is also 1. Then mass of the helium எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Alpha particle is equal to 4 times mass of what is hydrogen. Charge எடுத்துட்டேன் அப்படினா helium 2 times the charge of the hydrogen. Yes or no? This is what is the hydrogen எடுத்துட்டேன். Now if I take the ratio, I'm going to take the ratio. Tell me that. What is the ratio? எனக்கு கிடைச்சிரும். Lambda 1 for hydrogen divided by lambda for helium எடுத்துட்டேன் அப்படினா the inversely proportional to mass. So mass நான் எடுத்துட்டேன் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What will happen? So if I take this one mass of the hydrogen எடுத்துட்டா mh, charge ஓட value என்ன சொல்லலாம்? qh. The alpha particle சொல்லும்போது 4 times mass of the hydrogen and charge of the hydrogen 2 times, right? So இதுவும் cancel ஆயிரும், right? இப்போ என்ன இருக்கும்? So this is what is it? 4 into 2 னு சொல்லலாமா? Can we take it as 4 into 2? Clear? Yes or no? Clear? So now if I take this lambda h1 for lambda he, so எப்படி சொல்லலாம்? This is what is it? We can say it is 8 எப்படி எழுதலாம்? 2 root 2 னு எழுதலாம். This must be no clearly. Clear? Everyone understood, right? Clear? இது புரிஞ்சுதா? Clear ஆ புரிஞ்சுதா? Yes, clear. Yes, good. Thank you. Yes. So this very, very important relation directly you must know clearly. Clear? So this is very important relation. Once namakku lambda oda relation therinchna, we can solve the problem easily. Now I'll give the standard result of this. Standard result edutha appadina mass of the electron edutha. If I take the mass of the electrons, I'm taking the mass of the electron. Clear? So I'm taking that mass of the electron edutha. So mass of the electron namakku theriyum 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg.
kg. Yes, kg. Kg. Right? So the lambda சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? Lambda is equal to in terms of accelerated potential நான் represent பண்ண போறேன். H divided by root under 2m the charge mass of the electron and charge of the electron into potential. See here, H ங்கிறது constant, 2 ங்கிறது constant, mass of the electron constant, charge of the electrons constant. எதை பொறுத்து இருக்கும்? Only potential பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும். Very very important thing. அப்ப நான் lambda நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா if I take what is a lambda மத்தது எல்லாமே constant. What is the value? 12.2 electron volt. Very important thing. So 12.2, we don't want to represent electron. 12.2 divided by 12.2 divided by 12.2 divided by root V Armstrong na define pannalam. This very important. Standard result pasangala, this is what standard result for an electron. 12.2 Armstrong irudha enna sollalam 10 to the power of minus 10 divided by volt direct நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதான். So it should be in what is in the voltageங்கிறது என்ன சொல்லலாம், டைரக்டா கொடுத்திருக்க வேல்யூ நான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிர வேண்டியதான். இப்போ 144 எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுப்பேன். See voltage is given 144 னு கொடுத்துட்டாங்க. Voltage is what? 144 electron volt னு கொடுத்துட்டாங்க. டைரக்டா நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரலாம். Okay, values டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? So this is what is 12.2 divided by 144 னு எடுக்கலாமா? 144 root under 144 என்ன சொல்லலாம்? 12 என்ன represent பண்ணலாம். So this we can say 12 yes divided by 12 நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா approximately உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 1.0 Armstrong. 8 we can say it is at 1.08 Armstrong. Yes or no? Nearly. So உங்களுக்கு நான் எடுத்துட்டேன் 10 ரெண்டும் approximate 0 the Armstrong. So directly நீங்க substitute பண்ணிரலாம். Clear, everyone understood, right? So nowadays good videos are not getting views even. Yes, fine. See, உங்களுக்கு நீங்க crack பண்ணா எனக்கு போதுமா? I'm getting what is I'm happy for. நீங்க crack பண்ணாலே நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணாலே I'm happy for that. நான் view போகணும் போகல அப்படிங்கிறது இல்ல. So I have to teach good content for you. Clear? So எங்களுக்கு ஒண்ணு மட்டும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். So once if your video is good, தயவு செய்து உங்களோட ஸ்டூடண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதுதான் நீங்க பண்ற ஒரு நல்ல விஷயம் for us. And also subscribe பண்ணாத பார்க்காதங்க மக்களே. Okay, subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. So it is useful for us. Okay வா? இது புரிஞ்சுதா? Any doubt up to here? So this very important, you must know clearly. Clear? So இதெல்லாம் charge particle-க்கு நாம represent பண்ணிட்டோம். Clear? If it is not a charge particle, because if I take a kinetic theory of gases, all the charge particle எப்படி represent பண்ணும்? All the particles are made up of what? All the particle consist of what? என்ன சொல்லலாம்? All the molecules consist of what? Particle represent பண்ணலாம். Or else gases consist of what? Particle நாம represent பண்ணலாம். அப்படினா அந்த particle என்ன ஆகும்? Randomly move ஆகும் because of what is that? Kinetic energy, internal energy ன்னு சொல்லலாம். அப்படினா so if it is a chargeless particle எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுங்க. If it is a chargeless particle, gas, especially we can say it is a gas or else particle na represent பண்றேன். Or else molecule na represent பண்றேன். Gas or molecules. Okay, so நான் ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சிட்டேன் அப்படினா if I take this is my container, so இதுல என்ன ஆகும்? Randomly move ஆகும். All the particle move randomly in all the direction. அப்படினா இதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? Internal energy இருக்கும். So what is the internal energy of the particle? So we can say it is the internal energy U is equal to எப்படி represent பண்ணலாம்? We can represent 3/2 kT represent பண்ணலாம் in terms of Boltzmann constant. Clear? So in the internal energy என்ன சொல்லலாம்? We can say it is a kinetic energy represent பண்ணலாமா? Internal energy is equal to what? Kinetic energy of the particle. Now in the chargeless particle oda wavelength எப்படி calculate பண்ணலாம்? Because in the chargeless particle does not travel in a straight line. என்ன ஆகும்? It is also exhibit some wave nature exhibit பண்ணும். So இதோட wave எப்படி calculate பண்ணலாம்? wavelength எப்படி calculate பண்ணலாம்? The lambda is equal to, very important relation, lambda is equal to h divided by root under 2m kinetic energy. This kinetic energy நான் already know that. So இப்போ நான் substitute பண்ணிட்டேன் அப்படினா so h divided by root under 2m kinetic energy ஓட வேல்யூ சொல்லலாம் 3/2 k
t னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். சோ இது நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படினா சோ ஃபைனலி lambda is equal to h divided by root under 3m kt. This is very important for a chargeless particle. It is a gas molecule நான் சொல்லலாமா? So note பண்ணிக்க, very very important result of what is it? If it is a chargeless particle move randomly, what is the wavelength of this particle? Clear? So you can calculate this directly. நாம calculate பண்ணலாம். Clear? So this very very important result you must know clearly. Yes, everyone understood, right? Clear? அப்ப நாங்க சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படினா lambda. Yes. So we can go with this lambda. நாம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? If I take this one, yes, where? Yes, இந்த இடத்துல இருக்கு. Yes, lambda எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? Lambda is equal to lambda is directly proportional to நான் சொல்லலாம் mass and also temperature. Temperature relation எடுத்துட்டேன் அப்படினா root under temperature. The lambda wavelength is inversely proportional to temperature. Temperature அதிகமாச்சு அப்படினா wavelength என்ன ஆகும்? கம்மியா இருக்கும். Can you tell me what is the reason? Why wavelength கம்மியா இருக்கு? Wavelength கம்மியா இருக்கு. Anybody tell me that? Why the wavelength is decreases? I will recommend this my friends. Yes, thank you. So now tell me that why wavelength கம்மியா இருக்கு? Because time increases. Temperature increase பண்ண அப்படினா the internal energy of the particle increase ஆகும். Internal energy of the particle increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Vibration will increases. Vibration speed increase ஆகும். Speed vibrate ஆகும்போது wavelength என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். Frequency number of oscillation per second என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். Vibration அதிகமாகும், number of oscillation per second அதிகமாகும், which means frequency அதிகமாகும், lambda கம்மியாகும். Understood, right? This must be known clearly. When temperature increases, the frequency increases. Frequency increases na lambda get decreases. This is very very important relation. Yes or no? Getting my point? Clear? Understand this one. So apina na நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்க வேவ்லென்த்துக்கும் 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்க வேவ்லென்த்துக்கும் எந்த வேவ்லென்த் அதிகமா இருக்கும்? ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்க வேவ்லென்த்தோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். பிகாஸ் ஆல் த பார்ட்டிகல் என்னவா இருக்கும்? ஸ்லோவா மூவ் ஆகும், ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருக்கும். திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. இத புரிஞ்சுக்க. எஸ் ஆர் நோ? சோ திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன். பசங்களா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க. சோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. கிளியர்? சோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர். Yes or no? Any doubt up to here? Clear up? Yes. So we'll start. Next one is that. இப்போ நான் lambda எடுத்துட்டேன் அப்படினா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Lambda 1 divided by lambda 2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? root under t2 divided by t1. So we can calculate the relation. Yes or no? So this is very important. You must know clearly. So this is what is that? Internal energy of the particle. Internal energy of the particle. Internal energy. Yes or no? Are getting my point? So this is what is that? The relation between what? Relation between wavelength, de Broglie wavelength and also what is temperature relations. Idhuk purinjudha? So this must be known clearly. Yes, I will take Lokesh. Is it clear? Any doubt up to here? So now we are going to draw this one. So just I'll give the summary, then we'll start that idea clear. Nama paatharlam. What is the summary is that? So de Broglie, இதுதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. de Broglie இதுல இருந்து கன்ஃபார்மா நீட் 2026 ஒரு क्वेश्चन வர போகுது மக்களே. Clear? So students you must know clearly. Okay, இப்போ de Broglie எடுத்துட்டேன் அப்படினா just to give you the summary of this. Okay, அதுக்கு அப்புறம் கிராஃப் பாத்தறலாம். Right? So first ஒரு சைடு எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு போறேன். Then இன்னொரு சைடுல என்ன பார்க்கலாம்? We'll discuss the graph relation. So de Broglie எடுத்துட்டேன் அப்படினா de Broglie Brocoli மாதிரி de Broglie. Yes. So என்ன சொல்லலாம்? First relation is that. So lambda is equal to h by p. Lambda is equal to h by p. Then lambda is equal to idana solla h divided by mass into velocity. Lambda is equal to h divided by root under 2m kinetic energy. 2m kinetic energy. Lambda is equal to h divided by root under 2m potential. So accelerated potential. Right? And also lambda is equal to h divided by root under 3k m into t. That's it. This is kb ங்கிறது சொல்ல Boltzmann constant. That's it. இவ்வளவுதான் இருக்கு. கிளியரா? இப்போ we are going to discuss that. நாம கிராஃப் நாம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். கிராஃப்லயே கொஞ்சம் விளையாடலாம் பசங்களா. சோ நமக்கு இந்த மாடர்ன் பிசிக்ஸ்ல இருந்து நெகட்டிவே வரக்கூடாது. எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் தட்டி எடுக்கணும் மக்களே. அதை உடச்சு தள்ளிடுறோம்.
அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சுனாவே அதுல ஆன்சர் பண்ணிரும். அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே, டெஃபினட்டா உங்களால surely you can able to score 150 plus. புரிஞ்சுதா? Now I'll start this. எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா, start. Now we'll discuss the graph நாம relation பண்ணலாம். We are going to discuss the graph relations. I'll discuss the graph. நீங்க பாருங்க graph னு எடுத்துட்டேன். First I'll start with this kinetic energy relation நாம போயிரலாம். Right? So அதுக்கு முன்னாடி லாம்டாக்கும் மாஸ்க்கான ரிலேஷன். If v is equal to constant, clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. If it is v is equal to constant கொடுத்துட்டாங்க. Velocity is constant. vங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எடுத்துறாதீங்க. தயவு செய்து மிஸ் பண்ணிராதீங்க. vங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Velocity. Velocity is equal to constant. Velocity is constant. அப்படினா lambda என்ன சொல்லலாம்? Lambda is inversely proportional to mass சொல்லலாமா? Lambda is inversely proportional to mass. Can we draw the graph for this? Calculate பண்ணலாமா? graph நான் எடுத்துட்டேன். So if I take this relation, இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். Yes. So I'm going to take this relation. எப்படி நான் எடுக்கிறேன் அப்படினா, listen. Now this is what is x-axis. Now what is what? y-axis நான் எடுத்துட்டேன். Clear? So now I am going to take. This is what is x-axis ல நான் எடுக்கிறேன், mass நான் எடுக்கிறேன், y-axis ல என்ன எடுக்கிறேன்? lambda ன்னு எடுக்கிறேன். So what is the nature? Anybody tell me what is the nature of this? Can anybody tell me? Straight line, parabola, rectangular, hyperbola. Which one is option is that? Can you tell me that? Comment பண்ணுங்க பசங்களா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா comment பண்ணுங்க. We'll see that who will answer this question. முத்துக்குமரன் இருக்கீங்களா? முத்துக்குமரன் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்றீங்க. முத்துக்குமரன். PGM maker. PGM maker. எந்தடா PGM maker? Yes. Can you tell me that? What is the question is that? Lambda m kum. Straight line, rectangular, hyperbola, and also parabola. Which one is option is that? See, mass increase aga. Even if it is mass equal to 0 na edutha. If it is mass equal to 0, lambda enava irukum? Infinity irukum. It's like this. Lambda is equal to infinity. Mass is 0. Lambda enava irukum? Infinity. Then lambda is equal to 0 edukren. Lambda 0 varundhuchna mass enava irukum? Infinity. So என்ன நேச்சர்ல கிடைக்கும்? It's like rectangular hyperbola. Clear? So this must be known clearly. Any doubt pasangala? Clear? So this must be known clearly. One more relation is that. If I take just wait. Yes. So now if I take one more relation is that. Ipo na edukren, what I'm going to take? இதுக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So can you ready to answer this question? So இதுக்கு யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். This is what is at mass. This is, we can say it is 1 by mass, 1 by m. This is what is a lambda. Can you tell me, anybody tell me what is the nature of this? 1 by m. This is what is at 1 by m. யார் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். 1 by m. Anybody tell me that? So what is the option is that? Hi sir, Amirda, Darshini, hi. No doubt. Can you tell me what is this one? Lambda க்கும் 1 by m க்கும் என்ன relation? Lambda க்கும் 1 by m க்கு என்ன relation? Lambda க்கும் 1 by m க்கு என்ன relation? Lambda க்கும் 1 by m க்கு relation. So because it is 1 by m. So இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படினா, listen, இத நான் lambdaங்கிறது நான் y ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. If it is lambda is y ன்னு எடுத்துட்டேன். I'm taking lambda is y ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Lambda is equal to y ன்னு எடுத்துட்டேன். Lambda is equal to y. 1 by m x ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப நான் y proportional to m x ன்னு எடுக்கலாமா? y proportional to x. 1 by m வே x ன்னு எடுத்துட்டேன். இங்க பாருங்க m தான் x ன்னு எடுத்துர்க்கேன். Okay, it's mean y is inversely proportional to 1 by x. இங்க என்னது? y directly proportional to x. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? It is, what is the nature is that? என்ன நேச்சர்ல நமக்கு கிடைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So we'll see that what is the nature is that. This is what is a straight line நமக்கு கிடைக்கும். It's like y is equal to mx plus c. Clear? So this must be known clearly. நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணாம அமைதியாவே உட்கார்ந்திருக்காங்க. I don't know why. Because நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் மைண்ட் இருக்கும். காம்படிட்டிவ் ஒரு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட்ல இருக்கு. இன்டராக்ஷன் பண்ணல அப்படினா வெச்சுக்குவேன், அமைதியா எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். படமாவது நல்லா இருக்கும். இந்த பிசிக்ஸ் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏன்னா புரிஞ்சுக்க வேணும். புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படினா ஈஸியா இருக்கும். Definitely you can able to score. Right?
ஸோ தயவு செய்து ட்ரை டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின். நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் தப்பா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க, நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டூ த மிஸ்டேக்ஸ். மிஸ்டேக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அதை திருத்தருக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. எல்லா டைமும் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, கரெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஃபைனல் எக்ஸாமில் தெரியாது கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் 100 மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டூ த மிஸ்டேக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. எஸ் ஆர் நோ, எனி டவுட்? செகண்ட் ரிலேஷன் நம்ம போகலாம். Now, second relation I எடுத்துட்டேன். I'm going to take, so lambda. Second I'm going to take the relation is that lambda. So இந்த அதில் எடுத்துட்டேன். So kinetic energy is equal to constant எடுத்துட்டேன். Or else kinetic energy க்கும் நான் relate பண்றேன். Kinetic energy க்கும். Now, so I'm going to calculate the graph. Graph எதுக்கு calculate பண்றேன் அப்படின்னா graph between எதுக்கும் lambda versus kinetic energy. Lambda versus kinetic energy. Clear? Can you plot? Try to plot the graph. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும், என்ன நேச்சர்ல வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். We'll see who will answer this question. யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்த்தலாம். வாங்கடா பசங்களா. Right? I want to know this thing. Who will answer the exact correct answer this? So this is what is that, நான் என்ன எடுத்துட்டேன், kinetic energy. This is what is that lambda. Kinetic energy க்கும் lambda க்குமான relation. யார் சொல்றாங்க பார்க்கலாம். See here, kinetic energy inversely, even we can go with this square na எடுத்துட்டேன், even simple na எடுத்துட்டேன், lambda square and kinetic energy relation, lambda square kinetic energy relation, lambda square. See here, உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ல கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா யாரையும் பார்க்காதீங்க, வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருங்க. வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும். புரிஞ்சுதா? ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது 4 மார்க். நாம லெஜெண்ட்னால காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி பார்த்தோன்னா எப்படி ஆன்சர்லாம் பண்ணிருக்கணும் இல்லை. நோ, இந்த மாதிரி கிராஃப்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் lambda, just I'll give you that, inversely proportional to root under kinetic energy. Those who are weak, those who are feeling graph is toughங்கிறவங்களுக்கு இது ஐடியா. சார் எல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றாரு, ஒன்று அப்படி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஸோ நமக்கு வேணும் மார்க். புரிஞ்சா? எப்படி சால்வ் பண்றோம் இங்க பாருங்க. பில்டப் பண்றோமோ பீலா விடுறோமோ முக்கியமா இல்லை, 4 பேர் நம்மளை பார்க்கணும், அதுதான் நமக்கு வேணும். சி, நாம பெருசா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்றோமோ இல்ல ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்றோமோ முக்கியம் இல்லை. நமக்கு வேண்டியது மார்க், நமக்கு வேண்டியது ஆன்சர் கரெக்டா வரணும். ஓகேவா? சோ நான் எடுத்துட்டேன். 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண லாம்டாவோட வேல்யூ 1 இருக்கும். 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண 0.70, ஏன்னா ரூட் 1/√2 இல்லையா, 1/√2. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 4 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், என்ன கிடைச்சிரும் 0.5. அப்ப என்ன ஆகும், கம்மி ஆயிட்டே வரும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எஸ் ஆர் நோ? It is decreases. So must know clearly. Yes or no? So apply பண்ணிருங்க. இப்போ நான் இதுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா, see here, இது நான் எடுத்தேன் lambda square க்கும் kinetic energyக்கும். So lambda squareங்கிறது என்ன, இங்க பாருங்க, இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன். So lambda square inversely proportional to what kinetic energy? Inversely proportional to kinetic energy. அப்ப என்ன கிடைச்சிரும்? So we'll get, இங்கேயும் என்னது இருக்கும், rectangular hyperbola. Right? இதுவே 1 by kinetic energy இருந்துச்சுன்னா straight line இருந்திருக்கும். 1 by kinetic energy, it is a straight line. Clear? So you must know clear. Any doubt பசங்களா? root inversely proportional to root of kinetic energy நால என்னவா இருக்கும்? It is a so it is also, இதுவும் என்னவா தான் கிடைச்சிருக்கும், it is a rectangular hyperbola தான் கிடைச்சிருக்கும். So this must be know clear. Any doubt? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? So this is what is a kinetic energy க்கும் the relation. Yes or no? So even we can go with the temperature kind of relation எடுக்கிறேன். Just I'm going to take it as temperature relation. Temperature relation எடுக்க போறோம். So temperature க்கும் kinetic energy க்கும் relation. So wavelength கான relation. Yes? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? This is what is at temperature. This is what? Wavelength. அதே நேச்சர் தான் மக்களே. புரியுதா? ஸ்கொயர் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா you will get this is one nature of this. Hyperbola the inversely proportional, that's why it is a rectangular hyperbola. Clear? Everyone understood, right? இத புரிஞ்சுக்கங்க. So maximum caseல inversely proportional இருக்கனால rectangular hyperbola. So this is very important. You must know the graph of this value. Yes? Can we go with this problem based on this? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Clear everyone? Shall we start the problem? Start பண்ணலாம்னா போடுங்க, நெருப்பள்ளி போடுங்கடா டேய், நெருப்பள்ளி போடுங்கடா. We'll start. Yes, we'll start that first PYQ. Answer பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Yes, we'll start this. See, இன்னும் லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்க. ஓகே, லைக்ங்கிறது சாட்ல லைக் போறதில்லடா. ஸோ அங்க லைக் சிம்பிள் இருக்கும், தட்டி விடுங்க.
Okay, அப்பதான் I will get boost up ஆக முடியும். Boost up. Okay வா? Yes, we'll start. The first question is that, let's start the first question. Yes, first question. Yes, first question. Yes, this is what is the first question relation. Yes, what is the question is that? படிங்க பாருங்க, படிச்சு clear-ஆ புரிஞ்சுங்க. A photon and electron have a same mass, same energy. Energy same னு கொடுத்துட்டாங்க. இத மைண்ட்ல வச்சுக்க. Blindly don't solve the problem. It is the same energy னு கொடுத்துட்டாங்க. Right? This is what is the same energy னு கொடுத்துட்டாங்க. This is what same energy னு கொடுத்துட்டாங்க. Clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. It is the same energy. Yes? Now, same energy னு கொடுத்துட்டாங்க. Now what we have to calculate this? So இங்க நாம என்ன calculate பண்ண போறோம்னு தெரியலையே. We'll start. So we have to calculate photon and also what? Electron ஓட lambda calculate பண்ண போறோம். Lambda. Photon ஓட lambda எப்படி calculate பண்ணலாம்? Photon ஓட value we know that. See here, this must be known clearly. Lambdaங்கிறது என்ன? Photon எடுத்து. Photon ஓட value lambda என்னவா இருக்கும்? Lambda is equal to h by p, momentum தான். Right? So this must be known clearly. See, now photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, listen carefully. For a photon, so இதை நான் solution கொடுக்குறேன், I will give you that. I will explain while discussing what is a photon discussion பண்ணும்போது, I will explain clear idea about this. Right? Now, photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, நான் photon discussion பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், then we'll discuss that. Start பண்ணலாமா? Yes. The photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, எப்படி define பண்ணலாம்? Lambda is equal to h by p னு define பண்ணலாம். I will explain that. Wait for this. Wait for the பக்கலே. Wait few minutes. Lambda is equal to h by p. Pங்கிறது எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா, listen. இதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? Only kinetic energy மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படின்னா எனர்ஜி எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா, is equal to p into c னு define பண்ணலாம். I'm explaining that very wait for this few minutes. Yes. Okay. Lambda is equal to h by p. Pங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? E by c னு சொல்லலாமா? E by c. So few seconds. E by c. Right? Lambda ஓடது பாருங்க. So I'm representing in terms of what? Because even சொல்லலாம். E is equal to energy is equal to mc square. இல்லையா? Energy is equal to mc square. இப்ப momentum அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? இதில இருந்து நான் என்ன எழுதலாம்? m into c னு சொல்லலாமா? So இத கீழ கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படினா energy by cங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Mass into velocity is momentum. That's it. Photon ஓட momentum. Clear? Clear everyone understood it? P is equal to E by C. Clear? Now இதோட எது? Pங்கிறது நான் substitute பண்ண photon ஓட lambda ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? h divided by p ஓட வேல்யூ என்னது? E by c. C மேல போயிடும். This is what is a photon. Yes, photon ஓட wavelength. First relation is over. Right? Next one is electron ஓட wavelength. What is electron ஓட wavelength? Because என்ன same னு கொடுத்துட்டாங்க. So தயவு செய்து எழுதிருங்க. E is same னு கொடுத்துட்டாங்க. The energy is same. அப்படினா energy இருக்கிற equation மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும். Energy இருக்கிற equation மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும். Use the energy இருக்கிற equation என்னது? So electron is equal to h divided by root under mass of 2 into இல்லையா? 2 into mass of electron into energy. Clear? Mass of electron into energy. So if energy is same. So if என்ன கேட்டிருக்காங்க, what we have to calculate? The ratio தான் நாம calculate பண்ணோம். We have to calculate the ratio. So this is equation 1, இது equation 2. See, I will go slowly. Understand this one. Okay, if I take the ratio, can you calculate and tell me that? Lambda photon divided by lambda electron is equal to hc divided by E is equal to, because h root under 2m kinetic energy. So it is energy. Right? எதுக்கு cancel ஆயிரும்? h cancel. அப்ப நான் denominator e எப்படி எழுதலாம்? √2 into root e எழுதலாமா? root e இல்லையா? 2m e. So இத நான் தனியா எழுதிறேன். So you will understand this one clearly. So 2m root e divided by root e என்ன எடுத்துட்டேன் into c. ஒன்னு cancel. So final answer என்னவா இருக்கும்? This is nothing but root under 2m divided by e into what? c. So what is the answer is that? C is the answer is correct. Is it clear? Everyone understood it? Clear? பசங்களா, குட்டி பசங்களா, செல்ல குட்டிகளா? Clear? கண்ணா குட்டிகளா? Understood right? முத்துக்குமரன், ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரீங்க முத்துக்குமரன் என்னோட கிளாஸ். Yes. So next class போலாமா? Can we do the gravitation problem solving, sir? Yes, I will do.
நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன். அதை பார்க்கறதுக்கு நீங்க இருப்பீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத எனக்கு கன்ஃபியூஷன். இருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் என்னோட கிளாஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ கேன் பி ஹாப்பி. ஸோ உங்களுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லும் போது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹாப்பி. நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா எடுத்தும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாம போயிடும். தெரிஞ்சுக்கங்க. கிளியர்? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் ஸ்டார்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கொஸ்டின் இஸ் கேன் யூ டூ திஸ் ஒன்? எஸ். ஸோ அண்ட் எலக்ட்ரான், ஆமா பார்த்துக்கேன் முத்துக்குமரன், மறக்க மாட்டேன். இருந்தீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகேவா? எஸ். அமிர்தா, ஹாய். ஹாய் சார், ஹாய். எஸ். So we'll start. An electron and an alpha particle are accelerated by the same potential difference. See, question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Same potential difference கொடுத்துட்டாங்க. Potential இருக்க formula. Formula question தான், formula basis question தான் வரப்போகுது. So clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. கொடுத்திருக்கிறது என்ன? Given. What is this given? Given is what? Given is potential is same னு கொடுத்துட்டாங்க. Potential is same னு கொடுத்துட்டாங்க. Clear? And also lambda E denoted by de Broglie wavelength of electron. Lambda alpha de Broglie wavelength of what is alpha particle. Right? So கொடுத்திருக்கிறது என்ன? Lambda E for electron, lambda alpha for helium. So helium 2 4 னு கொடுத்துட்டாங்க. Now which one is the relation? நாம calculate பண்ணலாம். See here, one more thing is that understand this one. Now mass of the helium நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Mass of the helium and also mass of that electron கூட compare பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. So the mass of the helium is very very greater than that mass of the electron. Nearly 7200 times mass of the electron. Approximately எடுத்துட்டேன் அப்படினா the mass of the helium approximately is equal to 7000. So we can say approximation நான் எடுக்கிறேன். I'm going to take it as approximation because நமக்கு relation தான் கொடுத்திருக்காங்க. is equal to 7200 times mass of the electron. Okay, so huge mass எது? helium ஓட mass. புரிஞ்சுதா? So we can say mass of the helium is very 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 greater than the mass of the electron. Clear? Mass of the electron inversely proportional இல்லையா? This is what is inversely proportional. Now we'll start that. Lambda is inversely proportional to what is it? Root under we can say it is at m னு சொல்லலாமா? If it is at potential நான் எடுத்துட்டேன். even charge நான் போட்டாலும் see here mass வெச்சு தான் impact அதிகமா இருக்கும். mass பாருங்க, it is a mass அதிகமா இருக்கும். so டைரக்ட்டா நாம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா inversely proportional to mass, that mass of the lambda of the electron is very very greater than what is it? Lambda for, we can say it is at lambda for helium. இது புரியுதா? சிம்பிளா நாம போயிடலாம். ஆப்ஷன் பாருங்க, it is not a 4 time. see, it is not a hydrogen சொல்லும்போது proton வரும், it is an electron. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க. so இது it is not at all equal. இது ஈக்குவலா இருக்குமா? ஏனா masses are different. mass of the alpha particle அதிகமா இருக்கும், wavelength அதிகமா இருக்குது. ஏனா எலக்ட்ரான்ங்கிறது கம்மியான particle. so option is what? the electron ஓட wavelength is more compared to the alpha particle. yes or no? getting me point? clear பசங்களா? clear? yes, good. முத்துக்குமரன் செல்லகுட்டி வாடா. yes, next question is that, can you tell me that answer for this? பார்க்கலாம் யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அமிர்தா, sorry too late. பரவாயில்லமா, ஆன்சர் பண்ணுங்க. yes, can you tell me that answer for this? can you tell me the answer for this? so இன்னும் subscribe பண்ணலனா லைக் பண்ணலாம். அப்படின்னா தயவு செய்து லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல லைக் காட்டுறதீங்களா இல்ல. ஸோ ரிமைன் இனிஷியல் என்னவா இருக்கு அதே லைக் தான் இருக்கு. லைக் சேஞ்ச் ஆகுதா? ஆகலைன்னா நீங்க லைக் போட்டுருங்க. ரைட் அமர்தா, எஸ், பி இஸ் ஆன்சர். சி, ஐ டோல்ட் யூ தட். லிசன், ஐ டோல்ட் யூ தட். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நவ ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிராஃப் விச் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் 1/λ² and the kinetic energy ratio கேட்டிருக்காங்க. kinetic energy க்கு lambda-க்கும் என்ன ரிலேஷன்? the kinetic energy inversely proportional to root lambda is inversely proportional to root under kinetic energy. இல்லையா? அப்படின்னா இதை நான் ஸ்கொயர் பண்றேன், ரூட்டை கேன்சல் பண்ணா நான் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இல்லையா? so lambda square is inversely proportional to kinetic energy. கிளியரா தெரிஞ்சுக்கங்க, தயவு செய்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கங்க. இப்போ x ஆக்சிஸ்ல லிசன், x ஆக்சிஸ்ல நான் என்ன எடுக்கிறேன்?
this is what x axis, this is what is that x axis ல என்ன எடுத்திருக்கேன் lambda square எடுத்துட்டேன், y axis ல k ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். what is the relation lambda square k ன்னு சொல்லும்போது hyperbola, ஏன்னா inversely proportional இல்லையா, it is inversely proportional. clear? but இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, y axis ல என்ன எடுத்திருக்காங்க 1 by lambda square எடுத்திருக்காங்க. understand this one, 1 by lambda square எடுத்திருக்காங்க. clear-ஆ புரிஞ்சுக்குங்க. so 1 by lambda squareங்கிறது என்ன சொல்லலாம், because question கேட்டிருக்காங்க. so நான் இங்க எடுத்துட்டேன் kinetic energy, okay we can say it is a proportional to 1 by lambda square சொல்லிட்டாங்களா, or else we can say 1 by lambda square சொல்லிருக்காங்களா, அப்ப 1 by lambda square is proportional to kinetic energy is proportional to 1 by lambda square. இது கொடுத்திருக்கிறதே என்னது y axis ல அதான் கொடுத்திருக்காங்க. this is what y, இது x axis ல கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப y is directly proportional to what, x. y is directly proportional to x. see 1 by lambda square கொடுத்திருக்கிறது 1 by lambda square இல்ல, lambda square னா இது கரெக்ட், lambda square னா கரெக்ட் பசங்களா, it is 1 by lambda square. புரிஞ்சுதா, 1 by lambda square. அப்ப என்ன நேச்சர்ல கிடைக்கும், y is directly proportional to x, y directly proportional to x, அப்ப என்ன நேச்சர்ல கிடைக்கும், it's like a straight line. பாருங்க முத்துக்குமார நம்பர் தான். so try to solve, புரியலனா கேளுங்க, நெகட்டிவ் வந்துச்சு அப்படினா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். clear? yes, everyone understood it? is it clear? clear na thumb போடுங்க பார்க்கலாம், thumb போடுங்கடா. yes, can I go to the next one? okay sir, understand. yes, good. next one is the question is that next one பாருங்க. next question is பாருங்க, the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated by the potential 81 கொடுத்துட்டாங்க. accelerated potential given, accelerated potential கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, accelerated potential என்னது கொடுத்துட்டாங்க, electron கொடுத்துட்டாங்க. அப்படினா what is the relation is that, electron கொடுத்துட்டாங்க, what is the relation, so lambda is equal to 12.2 Armstrong divided by what, so root v. so டைரக்ட்டா நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணா போதும், so இந்த root v 8 அப்ளை பண்ணா போதும். yes or no? so now tell me that what you will get. so because nanometer எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, so நான் என்ன பண்ணிட்டேன் 12.2 divided by root 81 இல்லையா, root 81 என்ன சொல்லலாம் 9 சொல்லலாம். so 12.2 divided by 9 Armstrong, right? இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is the value you will get, can you tell me what is the value you will get? can you tell me what you will get? என்ன ஆன்சர் வர சொல்லுங்க பார்க்கலாம். so this is what is at 1, right? 1.36, this is what 12 divided by 12.2 divided by 9 Armstrong. so this is what is 1.26 இல்லையா, finally 1.36 not 2636 Armstrong 10 to the power of minus 10 meter. பட் ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்க, எல்லாமே நானோமீட்டர்ல இருக்கு. நானோமீட்டர்னா என்ன அர்த்தம், see here இந்த வேல்யூ லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு வந்தா பவரோட வேல்யூ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு வந்தா பவரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன கிடைச்சிடும் 0.136 10 to the power of what, minus 9 meter. clear everyone understood it? yes, it is a 136 nanometer. hey பாருங்கடா டேய், hello sir, 1.36 x Rakshita is good, I know you Rakshita. yes, so 0.136 10 to the power of what, nanometer. what is the option is that, is there any option, எது ஆப்ஷன் இருக்கா, ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கமெண்ட் பண்ணுங்க which one is the option. முத்துக்குமரன் கிளியரா பாத்துக்கங்க, ஆல்ரெடி மிஸ்டேக் பண்றீங்க, பட் அதிக மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. okay, so what is the answer is that, so answer 0.136 ஏவா 1.36 nanometer இல்லைங்க பாருங்க, 1.36 Armstrong 10 to the power of minus 10. clear? so leftல இருந்து ரைட் வரும்போது பவர் என்ன ஆகும், just 10 மல்டிப்ளை பண்ணணும். see ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வரும்போது ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட், ரைட் டு லெஃப்ட், ரைட் டு ஃபேன் இருக்கு, ரைட் டு லெஃப்ட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா டிவைடட் பை 10, லெஃப்ட் டு ரைட் வரும்போது மல்டிப்ளை பை 10. கிளியரா?
So option is what? So B is the answer. Correct answer பண்ணுங்க பசங்களா. Don't worry, தப்பாகுதுன்னு பர வேண்டாம், பட் மிஸ்டேக்கா ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. மிஸ்டேக்கா ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். Clear? Can we go to the next one? Yes, next one is இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கடா. We'll see that. எதுக்கும் relation? The graph which shown the variation of de Broglie wavelength lambda of the particle associated with the momentum. யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். We'll see who will answer this. Yes, okay star. Yes, fine. So what is the relation? Momentum relation. Given. எதுக்கும் lambda க்கும் momentum h divided by p. So what is the relation? Inversely proportional. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes. மதுமிதா, yes. Yesங்கிற ஆப்ஷனே இல்லையே. மதுமிதா. Yes. So what is the answer for this? A, B, C, D. Which one is the answer? A. A is the answer. See, check yourself. லாம்டாவுக்கும் பிக்கும் என்ன ரிலேஷன்? இப்போ கொடுத்துருக்கிறது லாம்டாவும் பி தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர லாம்டாவும் 1/p ரிலேஷன் கொடுக்கல. 1/p இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன். we can go with a straight line. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்க. லாம்டாவும் 1/p கொடுத்துருந்தா ஸ்ட்ரெயிட் லைன். பட் லாம்டாவும் பியும் கொடுத்துருக்காங்க இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். What is option is that? D is the answer. Clear? Clear, everyone understood, right? யாராவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. Still I'm not getting good answer. யாராவது புரியலன்னா சொல்லுங்க எதனாலன்னு சொல்லிட்டு. Yes, Muthukumaran is good. D is the answer. Yes. Can you go to the next one? We'll start the next one. Question பாருங்க. De Broglie wavelength of an electron moving with a kinetic energy 144 electron nearly. So de Broglie wavelength. Electron நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. எலக்ட்ரானாவே அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி 12.2 Armstrong divided by root V. That's it, you will get that. Yes or no? அல்வா அப்படியே அருமையா சாப்பிட்டு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ என்ன அப்படின்னா given accelerated potential கொடுத்துட்டாங்க. V is equal to 144 electron volt. நீங்க டைரக்டா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். கிளியர்? சோ என்ன கிடைச்சற சொல்லுங்க பார்க்கலாம். We'll see who will answer. Lambda is equal to 12.2 divided by root p ன்னு சொன்னா 144. Yes, 144. இது Armstrong இல்லையா? This is what is an Armstrong. சோ இப்ப என்ன கிடைச்சற சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What you will get? So 12 and then 122 ன்னு எழுதிட்டனா we can take it as approximation எடுத்துக்கலாம். 12 எடுத்துடலாமா? because 144 12 divided by 12 அப்பனா ஆம்ஸ்ட்ராங். சோ உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 1. ஆப்ஷன் பாருங்க எல்லாமே 10. அப்பனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1.02ங்கிறது கிடைச்சிரும் கன்ஃபார்மா இல்லையா? 1.02. is it correct? So I want notes, sir. Yes, if you follow the session, all the session properly, I will give the notes. Okay, ஒவ்வொரு செஷன் முடியும் போது உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறேன். Okay, so இதோட வேல்யூ 10 to the power of -10. Now can you tell me the answer? This is meter, but optionல பாருங்க எல்லாமே நானோமீட்டர்ல இருக்கு. நானோமீட்டர். See here, நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா, listen, I told you that leftல இருந்து ரைட் பண்ணும்போது leftல இருந்து ரைட் வரும்போது என்ன சொன்னேன்? multiply by 10. ஒரு நம்பரை உள்ள leftல இருந்து ரைட் வந்துச்சுனா ஒரு 10 மல்டிப்ளை பண்ணனும். ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுனா 100 மல்டிப்ளை பண்ணனும். மூணு நம்பர் வந்துச்சுனா 1000 மல்டிப்ளை பண்ணனும். leftல இருந்து ரைட். இதுவே ரைட்ல இருந்து left வந்துச்சுன்னு வெச்சுப்பேன். ஒரு நம்பர் வந்துச்சுனா டிவைடட் பை 10. ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுனா டிவைடட் பை 100. மூணு நம்பர் வந்துச்சுனா டிவைடட் பை 1000. லெஃப்ட் டு ரைட். சோ நோட் பண்ணிக்க. லெஃப்ட் டு ரைட் நம்பர் வந்துச்சு அப்படினா மல்டிப்ளை பை 10. ஒரு நம்பர் ஃபார் ஒன் நம்பர். புரியுதா? ஒரு நம்பர் வந்துச்சுனா. இதுவே ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்க. ரைட் டு லெஃப்ட். Okay, divided by 10 for a number. One number. புரியுதா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. See, எங்க இருந்து கொண்டு வர போறேன்? I am going to take. எங்க இருந்து கொண்டு வரேன்? ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்க்கு வரேன். ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்க்கு வரேன். ரைட் டு லெஃப்ட்.
எவ்வளவு நம்பர்? பிகாஸ் எல்லாமே 1 or 2ல இருக்கு இல்லையா? சோ என்ன பண்ணணும்? ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை. ஃபர்ஸ்ட் 10 எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் அப்படின்னா 10 டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் இட்? 2 கொண்டு வரேன் அப்படின்னா எவ்வளவு நம்பர் கொண்டு வந்திருக்கு? 2 நம்பர் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? 100 டிவைடட் பண்ணணும். ரைட் டு லெஃப்ட் டிவைடட் பை ஒரு நம்பரா இருந்தா 10, 2 நம்பர் கொண்டு வந்திருக்கேன் டிவைடட் பை 100 இன்டு என்ன சொல்ல 10 to the power of minus 10 சொல்லலாமா? 10 to the power of minus 10. இந்த 100 மேல வந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? 10 to the power of minus 2 so can we take 10 to the power of 102 into 10 to the power of what? Minus 2. இந்த நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா can I write 10 to the power of 9? ஏன்னா 10 எப்படி எழுதலாம்? 10 to the power of minus 1 எழுதலாமா? 9 minus 1 எழுதலாமா? அப்படின்னா இங்க 2 இங்க என்னது 1 என்ன ஆயிரும்? 3 ஆயிருமா? ஆப்ஷன்ல இருக்க பாருங்க 3 102. yes, so option is that 102 into 10 to the power of minus 3 nanometer. Yes, clear? Clear everyone understood? Answer is what? So 102 10 to the power of minus 3 nanometer. Clear everyone understood? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? clear. power value மிஸ் பண்ணிராதீங்க. எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் power value மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ராங்கா வந்துரும். yes, முத்துக்குமரன் correct. அமிர்தா are you there? so தயவு செய்து லைக் பண்ணிடுங்க. தயவு செய்து 50 டச் பண்ண வச்சிருங்க. ஓகே 50 டச் பண்ண வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா I will impress, then I will give the notes. உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன். நோட்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு செஷனுக்கு முடியலையும் I will send you the notes. கிளியரா? ஸோ அந்த நோட்ஸ் பவர்ஃபுல்லான நோட்ஸ், நீங்க அதை படிச்சா போதும். ஸோ நீங்க எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி அதை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போனா போதும். யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்கோர் தட். நல்ல மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி லைக் வீடியோ சார். எஸ், தேங்க்யூ. யார் வந்தாலும் சொல்லுங்க, லைக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? எஸ், கேன் யூ டூ திஸ்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். அட்லீஸ்ட் 120 அவுட் ஆஃப் 100 எடுத்துடலாம். யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஓகே, ஒர்க் பண்ணுங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா உங்களால முடியும் நினைச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா உங்களால முடியும். முடியாத நினைச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணா எப்பவும் முடியவே முடியாது. கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. An electron is accelerated from the rest. Initial velocity என்ன சொல்லிட்டாங்க? 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Through the potential difference is V volt. If the de Broglie wavelength electron 1.227 10 to the power of minus 2 nanometer, the potential difference நாம கால்குலேட் பண்ணணும். potential நாம கால்குலேட் பண்ணணும், which mean accelerated potential கால்குலேட் பண்ணணும். So electron accelerate ஆயிருக்கு. electron வந்தாவே என்னது? it is alpha. அப்படி சாப்பிடலாம். ஓகேவா? so electronவே அல்வா. ஏனா so we know that electronவே இங்க பாருங்க, இது எல்லாமே NEET and JEE question. okay, what is electronவே என்ன தரட்டும்? lambda is equal to 1.12.2. this is what Armstrong divided by root v. நான் லைக் பண்ணிட்டேன் சார். thank you. happy for that. now so இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க. lambda. now lambda given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? lambda is equal to 1.22. 7 விட்டுருங்க. நம்ம test we are going to take this relation because only the power value மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. so power is very important. power important. so what you will get? 10 to the power of minus 2 nanometer lambda ஓட value. clear everyone? so இத நான் என்ன பண்ணலாம்? I can change this one. அப்படிங்க பாருங்க, இத நான் இந்த சைடு கொண்டு வரேன், இத இந்த சைடு கொண்டு வரேன். ரைட் டு லெஃப்ட் எதை மல்டிப்ளை பண்ணா? 2 நம்பர் கொண்டு வந்துட்டா 100 மல்டிப்ளை பண்ணணும், 100 டிவிஷன் பண்ணணும், which mean that 122 divided by 100 into 10 to the power of minus 2 nanometer. clear? இது மேல வந்துச்சு அப்படின்னா what lambda னா wavelength டா. wavelength. lambda is what? wavelength. பாதியிலே வந்து படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். என்ன wavelength? de Broglie wavelength. lambdaக்கு என்ன மீனிங்? wavelength தானே. clear? so இது மேல வந்துச்சுன்னா என்ன? 10 to the power of 2 மேல வந்துச்சுன்னா minus 2. அப்படின்னா 120 10 to the power of minus 4 nanometer. lambda ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சுச்சு. நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? அதே மாதிரி நான் இதையும் சேஞ்ச் பண்றேன். அப்ப நான் சொல்லலாம் 22 இல்லையா 10 to the power of minus 4 nanometer is equal to, இதை நான் எடுத்துட்டேன் 12, so 122 10 to the power of minus 1 Armstrong 10 to the power of minus 10.
இல்லையா, divided by root v. கிளியரா? என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ என்ன கேன்சல் ஆயிரும், இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். we have to concentrate on powers. இது -1 ஆயிருமா, -11 ஆயிருமா? -1 because base equal ஆன பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். -11 கீழே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இது -9ல இருக்கு. 10 to the power of -4, 10 to the power of -9. இது கீழே வந்துச்சுன்னா 10 to the power of -11 is equal to what, 1 by root v. கிளியரா? இப்போ மேலே கொண்டு போறேன், என்ன கிடைச்சிரும்? ஸோ நான் அப்படியே வச்சுட்டேன், 10 to the power of -4 -9 plus 11. Can you tell me the answer? Can you tell me the answer for this? How long will take for me to study full modern physics? Just 3 hours. நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டக் 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 நீங்கள் படிச்சுட்டு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் இதுதான் பிகினிங் அப்படின்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒன்லி ஐ எம் டிஸ்கசிங் திஸ் தட். ஸோ இப்போ என்ன கிடைச்சிரும் பாருங்க, 10 to the power of minus என்ன சொல்லலாம், 10 to the power of minus 13. So we can say it is what, 13 2 சொல்லலாமா, 10 to the power of -2. Clear? So இப்போ என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so 10 to the power of -2 is equal to 1 by root v. So இது கீழே கொண்டு வர, இது இந்த சைடு கொண்டு வர, root v is equal to 1 by 10 to the power of -2, that is equal to 10 to the power of 2. அப்படின்னா v ஓட வேல்யூ சொல்லலாம் 10 to the power of 4. ஆப்ஷன் இருக்கா? Yes, 10 to the power of 4. Is it clear? So 10 to the power of 4. ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்றேன்டா, ஸ்கொயர் ரூட் v ஸ்கொயர் பண்றோம். இங்க பாருங்க, ரூட் v னா எனக்கு v வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ இங்கேயும் நான் ஸ்கொயர் பண்றேன், இங்கேயும் நான் ஸ்கொயர் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் 4. கிளியர்? கேன் ஐ ஃபினிஷ் ஒன் டே சார்? ஹாஃப் டே வேறு தான் போதும், ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஐ வில் டேக் one day full modern physics and semiconductor discussion பண்ணலாம். We'll wait for this. Long marathon will start. Clear? Everyone understood, right? Can you go to the next one? Next one is that a proton and alpha particle are accelerated from the rest. Proton and alpha particle are accelerated from the rest. Same energy. Proton and alpha particle. The de Broglie wavelength proton and alpha particle வேணும். இது same energy ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Given is what? Given is same energy. Given என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so E is same னு கொடுத்துட்டாங்க. Same. E is what? Same னு கொடுத்துட்டாங்க. E is same. Clear? E is same. Yes. E is same. E same ஆ இருந்துச்சுன்னா lambda என்ன ரிலேஷன் சொல்லலாம், lambda is proportional to 1 divided by root under 2m kinetic energy. So நான் என்ன சொல்லும் போது inversely proportional சொல்லலாமா, inversely proportional to 1 divided by root m. மாஸ் மட்டும் இருந்தா போதும். கிளியரா? So first one எடுத்துட்டேன், lambda for proton. இல்லையா? Lambda for proton. Try to answer this and tell me the answer for this. Lambda for proton. Proton சொல்லும் போது என்ன சொல்லலாம், so root under mass of the hydrogen. இல்லையா, protonங்கிறது ஹைட்ரஜனோட மாஸ். Right? Next one is that. Helium சொல்லும் போது helium நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 times mass of the hydrogen, 4 times mass of the hydrogen. Mass of the hydrogen அப்படின்னா m cancel, root 4ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், 2:1. So option is A is the answer. Clear? Yes, thank you. Yes, thank you. Clear? Everyone understood, right? Clear? Yes, I will give you. This is very important relation, you must know. Next one is that simple answer பண்ணலாம். இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கடா, டேய் வாங்கடா குட்டி பசங்களா, செல்லா குட்டிகளா, ஆன்சர் பண்ணுங்கடா. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், தள்ளி நின்னுக்கிறேன். Yes, thank you. So next போங்க, de Broglie wavelength of the neutron thermal equilibrium. Neutron thermal equilibrium, chargeless அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம், with a heavy water at temperature T. What is the relation is that? Yes, கொஞ்சம் பாருங்க, carefully. See carefully. Just now I have explained that. So chargeless particle, or else we can say neutral particle. Neutral particle இருந்துச்சு அப்படின்னா neutral, lambda ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், lambda is equal to h divided by root under kinetic energy. இல்லையா, kinetic energy என்ன சொல்லலாம், thermal kinetic energy சொல்லலாம். So this is what, h divided by root under 2m 3/2 kPt. Yes, clear.
This will cancel. What is the answer? Is that B is the answer. Clear? Clear? தயவு செய்து கொஞ்சம் clear பாருங்க. Yes, good. Clear up, everyone? Nice. So next question palama. Question is, yes, NEET 2025 question. Namakku idha NEET 2025 oda question. Can you tell me the answer? Which of the following option represent the variation of photoelectric effect? Okay, now I'll discuss the photoelectric effect. Then we'll be back. This is what is the end of that what? De Broglie wavelength relation. Now I will discuss what is a photoelectric effect na enna அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். This is very important. Photoelectric effect ன்னு சொல்லும்போது first photoelectric effect. Photon converted into electricity. Photon energy is converted into what? Electrical energy. Light energy is converted to electrical energy. அப்படின்னா photon அப்படின்னா first we must know the photon நமக்கு தெரியணும். photon ஓட property நமக்கு தெரியணும். So photoelectric effect அப்படின்னா photon plus electron. photonum electronum இருக்கிற effect தான் photoelectric effect. சிம்பிளா சொல்லிடலாம். ஓகேவா? Yes, so we'll start. Okay, so first we must know that photon பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we must know that photon oda property we must know clearly. Clear? So well, shall we start that photoelectric effect? Yes, first we'll discuss the photon. So this very very important notes I'm going to give you that. Clear ஆன notes கொடுக்க போறேன் இந்த photoelectric effect பத்தி. So ஒரு கொஸ்டினும் விடக்கூடாது இந்த கொஸ்டின்ல இந்த டாபிக்ல வரும்போது. ஓகேவா? Yes, I'll start with this. First one, properties of photonங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணு. So lightல என்னவா இருக்கும்? light எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it is a accelerated charge particle produce the electromagnetic wave. அந்த electromagnetic wave தான் lightனு சொல்லலாம். அந்த lightல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா light consists of photon. அப்படின்னா lightங்கிறது என்னது? It is a photon. So can we just first property is that? First very very important property is that என்ன property? Light consists of what? Consists of particle. Photon சொல்லலாம். Photon particle. Yes or no? Light consists of, it is a photon. First property is that. Light நாவே என்னவா இருக்கும்? Photon இருக்கும். Clear? ஏன்னா அந்த light particle இருக்கு, lightல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது? Photon particle. அப்படின்னா particle சொல்லிடு. அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? Mass இருக்கும். இப்போ mass நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரெஸ்ட் mass of the photon. சீக அதுவே லைட் நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ லைட் எடுத்துட்டேன், இதோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் a speed? லைட்டோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? we already know that. So லைட்டோட ஸ்பீட், the லைட்டோட photon speed என்ன சொல்லலாம்? speed of photon speed என்னவா இருக்கும்? the photon speed என்னவா இருக்கும்? so it is near to the light க்கு இருக்கும். because I said c is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ரெஸ்ட்ல இருக்காது, டக்கு 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 டக்குன்னு மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும், அங்கே எங்கே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா என்ன மாஸ் இருக்காது? ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்காது. இட் நெவர் பி ரெஸ்ட். அப்படின்னா ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டான் என்னவா இருக்கும்? 0. கிளியர்? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. த ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டான், ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் வாட்? மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் என்னவா இருக்கும்? இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா அது ரேண்டமா டக்குன்னு மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ த ரெஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டான் பிகம் 0. Clear? Everyone understood it? So அப்படின்னா என்ன மாஸ் இருக்கும்? So because it is a kinetic mass இருக்கும், kinetic energy mass இருக்கும். Yes or no? Kinetic mass, which means that reduced mass இருக்கும். Reduced mass. So we can say reduced mass எப்படி calculate பண்ணலாம்? Or else what is it? Mass of the photon. It is not a rest mass. Kinetic mass na எடுத்துக்கலாம். So we can say it is a kinetic energy or else kinetic mass. அப்படின்னா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். mass of the photon எப்படி represent பண்ணலாம்? we know the E is equal to mc square. mass க்கும் energy க்கான relation, right? E is equal to once energy நான் தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா, energy தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா we can calculate what? mass நம்மளால calculate பண்ண முடியும். so அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? E is equal to mc square. அப்படின்னா m என்னவா இருக்கும்? m is equal to E by c square எழுதலாமா? can I write E by c square is equal to what? m. This is very important relation. Yes or no? E by c square is equal to m. So இங்க எழுதிட்டேன் so mass is equal to m is equal to E by c square னு represent பண்ணலாம். So this must be known clearly.
Clear? This must be no clear. Everyone understood, right? Clear? Yes or no? Next one is that. Next one. See here, apna idhukku energy irukku. Energy. So the electromagnetic wave carries light or else photon carries. The light carries an electromagnetic wave, that is nothing but light, right? Carries energy and momentum. Carries energy and momentum. Yes or no? Electromagnetic wave carries energy and momentum. Clear? So this must be no clearly. Yes or no? Electromagnetic wave carries energy and momentum. Next one is that. Energy எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Energy of the photon. Energy எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? Energy of the photon. Everyone understood, right? Clear? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Clear? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி 1 2 3 4 5 அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுதா? Clear? அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி. Is it clear? Pakka? Yes, clear. Yes, fine. Thank you. So it carries energy. So energy என்னவா இருக்கும்? What is energy? So the energy எதனால மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படினா, so it is depends only what frequency. The energy of photon depends only on frequency. So எதை மட்டும் தான் பொறுத்திருக்கும்? Energy of the photon depends only on frequency மட்டும் பொறுத்திருக்கும். Frequency பொறுத்திருக்கும். So what is the energy எப்படி represent பண்ணலாம்? Energy of the photon. Energy of the photon is equal to h into nu னு represent பண்ணலாம். Because it is a photon. Photonங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a radiation. இல்லையா? Radiation. Photon is nothing but what? Radiation. So the energy of the photon depends on what? Is the radiation of a frequency depend ஆயிருக்கும். Okay, the energy of the photon depends on what is the frequency. Clear? So this must be no clearly. அப்படினா energy எப்படி define பண்ணலாம்? So E is equal to what? H nu னு நாம் define பண்ணலாம். E is equal to H nu. Clear? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? E is equal to H nu. Then momentum of the photon. So நான் exact-ஆ நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படினா, so I'll represent in center. So ஐயோ wait. Okay, இது அப்படியே வச்சிரலாம். Okay, next one is that. இது energy of the photon தெரிஞ்சிருச்சு. Next one is that. Next very very important thing. Momentum of the photon. Momentum of the photon. I told you that total relativistic energy எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Relativistic energy. So எப்படி represent பண்ணலாம்? Relativistic energy E square. Relativistic energy. So this is what is a relativistic energy. E square is equal to P square C square plus E naught square. So இதை என்ன சொல்லலாம்? Relativistic energy. Relativistic energy. Because it is more speed of light. அதனால தான் நான் என்ன energy யூஸ் பண்ணணும்? Relativistic energy யூஸ் பண்ணணும். It is more speed of light. அப்படினா ரெஸ்ட் எனர்ஜி இது E நாட்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? ரெஸ்ட் எனர்ஜி. என்னவா இருக்கும்? 0 is the rest energy. அப்படினா இது என்ன சொல்லலாம்? Because of the momentum of the photon. புரியுதா? எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? So P square C square cancel ஆச்சு அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? This what? P is equal to E by C னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். E by C. Clear? P is equal to E by C னு நாம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். Yes or no? P is equal to E by C னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். Clear? Everyone understood, right? Clear. Students, நீங்க எல்லாம் முருகன் devote and suddenly saw this முருகன் signature இருக்கலாம். Okay, so this is very important relation, you must know clear.
ஸோ இங்க பாருங்க, இப்போ நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாருங்க. வேவ் லென்த் ஆஃப் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் திஸ். ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜிங்கிறது சொல்லும் போது ஈங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? ஹெச் நியூவா, ஹெச் நியூ டிவைடட் பை சி. நியூவோட வேல்யூன்னு சொல்லலாம் ஹெச் சி டிவைடட் பை லாம்டா. ஸோ சி சி கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஹெச் பை லாம்டா. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ டி பிராக்லி. இப்படி தான் நாம டிஃபைன் பண்ணுவேன். எஸ் ஆர் நோ? கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ மொமெண்டம் ஆஃப் த ஃபோட்டான். எனி டவுட்? Okay, momentum of the photon. Next one is that energy பார்த்துட்டோம், momentum carries பார்த்துட்டோம். Yes or no? The kinetic energy இருக்கும், electromagnetic wave carries the energy. Energyங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? E is equal to h nu. So momentum சொல்லும்போது E by c. அதுல இருந்து நாம derive பண்ணலாம் என்னது? So this is what is it? P is equal to h by lambda நாம define பண்ணலாம். One more thing is that very very important relation. இது கொஞ்சம் increase பண்ணிக்கலாம். Okay, இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு photon. ஒரு photon, one photon எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. If I take one photon எடுத்துட்டேன், I'm taking one photon. ஒரே ஒரு photon எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. If I take only one photon, ஒரே ஒரு photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது எவ்வளவு எனர்ஜி கேரி பண்ணும்? one photon it carries what energy? h nu. அப்படின்னா பாரு, ஒரே ஒரு photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா energy of one photon என்ன சொல்லலாம்? h into nu சொல்லலாம். It is one. Energy for two photon எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Energy for two photon. 2 photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா 2 photon energy for 2 photon என்னவா இருக்கும்? E is equal to 2h nu ன்னு சொல்லலாம். அப்ப நான் energy for n photon எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா energy for n photon எடுத்துட்டேன்னா என்ன சொல்லலாம்? nh nu ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இதுதான் என்னது பேசிக் பார்ட் ஆஃப் தட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு photon படுதோ அதுல நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி எதை பொறுத்து இருக்கும்? ஸோ திஸ் வாட் இஸ் இட்? இப்போ நான் h nu-வை கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டேன் அப்படின்னா so energy எப்படி define பண்ணலாம்? It is based on the number of particle வச்சு நாம define பண்ணலாம். Yes or no? Getting me point? So n particle incident ஆச்சு அப்படின்னா the energy due to n particle என்ன சொல்லலாம்? nh nu ன்னு சொல்லலாம். Yes or no? ஒரு பார்ட்டிகளோட h nu னா n particle nh nu ன்னு சொல்லலாம். Right? இப்போ நான் என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்னா what I'm going to calculate that, listen carefully. So I'm going to take my surface எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. My surface. This I'm taking what is a surface னா எடுத்துட்டேன். Surface I'm going to take. Surface I'm going to take. This is what is my surface. Okay, another surface எடுத்துட்டேன். So this is what is my surface. If I take இது என்னோட surface எடுத்துட்டேன். Yes or no? இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா light is incident. So light என்ன இருக்கு? இதுல incident ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is what the light is incidenting in this surface. Right? ஒரு ஃபோட்டானா இருந்துச்சுன்னா h nu-வா இருக்கும். n ஃபோட்டானா அப்படின்னா nh nu. அப்ப நான் இங்க இடத்துல அப்படின்னா the number of photon striking per second கால்குலேட் பண்றேன். அதாவது 10 photon ஒரு செகண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்குவேன். அப்படின்னா number of photon divided by 1 second. Yes or no? 10 by 1 second. அப்படின்னா n photon ஒரு செகண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுறத நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா n number of photon is striking per second கால்குலேட் பண்ண போறேன். Yes or no? Number of photon per second calculate பண்ண போறோம். Yes or no? Are you getting me point? So what I'm going to calculate that, listen, energy of the photon. What I'm going to calculate? Number of photon striking. இல்லையா? Striking. Number of photon incident per second நாம calculate பண்ண போறோம். Incident. What we can say it is a per second நான் calculate பண்ண. Number of photon incident per second நான் calculate பண்ண போறோம். Number of photon incident per second நான் calculate பண்ண போறேன். Clear? எப்படி calculate பண்ணலாம்? Number of photon. Listen. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் number of photon. ஒரு photon அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? So h nu. ஒரு photon அதோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? h nu. n number of photon strike ஆகுது. அதனால nh nu per second சொல்லும்போது divided by t. இல்லையா? அப்படின்னா nh nu சொல்லும்போது energy divided by t. So what is the energy per unit time? Energy per unit time is nothing but what? Power na represent palam. Energy per unit time is what is it? Power. Yes or no? Power. Clearly understand this one. Energy per unit time is nothing but it is a power na represent palam. Ipo n by t calculate palama. Enoda target enna appadina n by t number of photon incident per second calculate pananum. Shall we calculate this value? So solunga paakala enna varum sollite. So n by t enakku venum. So n by t eppadi calculate palam? Number of photon incident per second எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? பவர். ரைட்? சோ இத நான் மாத்துறேன். சோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? டிவைடட் பை hc divided by lambda போலாமா? சோ டிவைடட் பை h into nu னு டிஃபைன் பண்ணலாம். This is what is it?
number of photons striking per second. So this is what P represent, what is it? Power. So nu represent what is it? Frequency of photon. Frequency of photon. Purinjada? P represent frequency of photon. Clear? Everyone understood, right? Clear up Purinjada? Is it pakka? Clear? Clear everyone? Okay. இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதோட ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஏன்னு எடுத்துட்டேன். ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் இஸ் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஏ. இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் பர் செகண்ட் per unit area calculate பண்ண போறேன். Yes or no? What I'm going to calculate this very very important thing. Number of photon. Listen. Number of photon incident per unit area. Per na division now. Okay, per division சொல்லும்போது per na division. Number of photon incident number of photon incident per unit area. So apna per unit area per unit time into what time? We can say it is a second edutha. This is clear. So what is it? Next என்ன calculate பண்ணா number of photon incident per unit area per unit time நான் calculate பண்ண போறேன். So ஏங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is the area cross section எடுத்துட்டேன். So நான் இப்ப substitute பண்ணா எப்படி calculate பண்ணலாம்? I'm going to calculate this value. எப்படி calculate பண்ணலாம்? Now I'll start this. Number of photon இங்க எடுத்துட்டேன். Number of photon எடுத்துட்டேன். Right, number of photon எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கலாம். சீக்கிரம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? number of photon அப்படினா ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? h nu. n ஃபோட்டானோட எனர்ஜி என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? so n ஃபோட்டானோட எனர்ஜி. so இது என்ன சொல்லலாம் அப்படினா n divided by t into n சொல்லலாமா? number of photon incident per second per unit area n by t into n சொல்லலாம். இது நான் வேற வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணனும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாருங்க. so I'm going to calculate this. so we know that எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? h nu ஒரு ஃபோட்டானோடது n ஃபோட்டானோட வேல்யூ n h nu. this is what is the energy. இது புரிஞ்சுதா? this is what energy divided by time. இங்க டைம் எடுத்துட்டேன். this is divided by time. unit area cross section இங்க area cross section இங்க area cross section சொல்லலாமா? what is the energy per unit time is what is it? power per unit area is nothing but what is the intensity னு represent பண்ணலாம். I this very important thing relation. yes or no getting me point? so இப்போ I ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? this is what so this is what is the intensity னு represent பண்ணலாம். intensity. yes or no? power per unit area is nothing but what is the intensity னு represent பண்ணலாம். so I is equal to intensity is equal to n h nu divided by t into area cross section. clear? இது புரியுதா? intensity. இப்போ எனக்கு n t into a வேணும். n number of photon incident per second per unit area எனக்கு வேணும் அப்படினு வெச்சுக்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? the intensity divided by what? h nu னு கால்குலேட் பண்ணலாம். yes or no? intensity divided by h nu. so very very important relation பசங்களா. see don't miss this session. if you miss this session you are the loser. okay, I will definitely say you are the loser because it is useful for you only. clear? this very important relations you must know. clear? everyone understood, right? clear? yes. so this is very important. இத பேஸ் பண்ணி நிறைய क्वेश्चन கேட்பாங்க. this is very very important relation. clear? everyone understood, right? so this is what first point, this is what second point, இது third point. is it clear? this must be known clearly. any doubt? clear? yes, can we go to the next one? next one is that very very important relation. என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா so this is what is it? force and இங்க பாருங்க நான் லைட் எடுக்கிறேன். லைட் எடுத்து கண்டினியூஸா நான் அப்ளை பண்றேன். லேசர் லைட் எடுத்து அப்ளை பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க. பட என்ன ஆகும்? நமக்கு ஒரு இச்சிங் ஆகும் இல்லையா? ஏன்னா அங்க இருக்க பார்ட்டிகல் போய் ஹிட் பண்ண என்ன ஆகும்? so அந்த பார்ட்டிகல் ஹிட் ஆகும்போது தான்
we will feel some force, some particle exerting force on my surface, in the surface la. Yes or no? Particle na torch eduthu adikumbodhu enna agum, particle adula torch light irukum, light la particle irukum, adu poi hit பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? So continuously ஒரு cross section la hit பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? We will feel force. அந்த பார்ட்டிகல் என் மேல force exert பண்றதா feel பண்ணும் இல்லையா? some heat effect ஆ இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? So question is that, so what is the, when light is incident on the surface and the light particle and the surface மேல ஒரு force exert பண்ணும். இப்போ question and the force தான் நாம calculate பண்ண போறோம். So what is the fourth point is that, fourth one, the force exerted by the force and pressure படிக்கல அப்படின்னா நமக்கு pressure தான் வரும், right? Pressure exerted by photon. So இதுதான் நாம பார்க்க போறோம். So force and pressure exerted by the photon. Clear? Clear? No. So எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Force and pressure exerted by that, என்ன பார்க்க போறோம்? Photon தான் calculate பண்ண போறோம். Listen carefully. இப்போ நான் surface எடுத்துட்டேன். Listen carefully. Very very important idea. You must know. நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? See, this is what is my surface எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். This is what my surface. இது என்னோட surface calculate பண்ண போறேன். So first என்ன கண்டிஷன் பார்க்க போறேன் அப்படின்னா, first very important condition is that reflection ஆகும்போது எவ்வளவு force exert பண்ணனும் தான் calculate பண்ண போறேன். By reflection ஆகும்போது எவ்வளவு force exert பண்ணனும் calculate பண்ண போறேன். இங்க பாருங்க, reflection சொல்லும்போது listen, light நான் எடுத்துட்டேன். lightங்கிறது என்ன ஆகும்? It is a wave nature. இது hit பண்ணும். இப்போ இதுல n number of particle இருக்கும். This particle has n number of particle. அதோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? h nu சொல்லலாமா? h nu, that is c by lambda, hc by lambda சொல்லலாம், h nu னு சொல்லலாம், right? Clearly understand this one. இப்போ n particle அங்க ஹிட் பண்ணுது, அத ஹிட் பண்ணாது. ஓகே, நாம இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்டிஷன், அதாவது பட்டு என்ன ஆகும்? ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட்டட் பை த பார்ட்டிகல் தான் நான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். அப்ப நான் ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட்டட் பை த பார்ட்டிகல் when it is a reflection, so delta p divided by delta t சொல்லலாம். change in momentum per second, change in momentum per second. இங்க பட்டு என்ன ஆகும்? இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா? இது புரிஞ்சுதா? சோ இந்த டைரக்ஷன்ல போகும், சேம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல், மொமெண்டம் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி ஆப்போசிட். இது எனர்ஜி தெரிஞ்சிருச்சு. மொமெண்டம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? மொமெண்டம், so we can calculate that. Listen, இது எனர்ஜி எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. if I take this is what is energy, momentum எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so momentumங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? p இல்லையா? while incident that, just wait, while incident, what is the momentum is that? incident சொல்லும்போது what is the momentum? so p is equal to photon oda momentum. What is the photon oda momentum? Anybody tell me what is the photon momentum? Momentum of the photon, h by lambda னு சொல்லலாமா? can we take it as h by lambda? clear? As energy ல இருந்து நான் போனா அப்படினா energy is equal to h nu னு சொல்லலாம். h nu னு எடுத்துட்டேன். so h c divided by lambda சொல்லலாமா? this is what is it? நான் என்ன சொல்லலாம்? we can say இத நான் என்ன சொல்லலாம்? h by p இல்லன்னு சொல்ல, h by lambda என்ன சொல்லலாம்? p into c. எனக்கு momentum வேணும் அப்படினா e by c னு சொல்லலாமா? yes. so can you tell me that what is the momentum of the particle? if it is a n particle hit ஆச்சு அப்படினா, can you tell me momentum of the particle? if n particle is hit, what is the momentum of the particle? can you tell me? Can you tell me what is the momentum of the particle? Come on pasangla, what is the momentum of the particle? What is the momentum of the particle? What is the momentum of the particle?
Any doubt? Okay. So momentum of the particle என்ன சொல்லலாம்? h by lambda. Yes. இப்போ n particle எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா nh by lambda. That's it. Right? இது first particle. Momentum. படும்போது EM wave has r. No, EM wave இல்ல. Just இங்க இப்பதான் பார்த்தது. Lambda is equal to h by p. Right? So nh by lambda சொல்லலாம். இது first momentum. What is that? This is what is the incident. While reflecting சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? This one, the p final is equal to what? We can say it is what? nh divided by lambda. Because I'm taking, there is no loss of energy. There is no loss of energy. So p final is equal, sorry. So p final is equal to nh by lambda. So if a change in momentum calculate palama, can we calculate change in momentum? I'm applying that change in momentum value. So if we calculate palam, change in momentum is equal to dp by dt in solama, dp by dt change in momentum. So I'm taking fraction of second, incident hour second la na calculate panna. So na eduthutten idena sollalam change in momentum, p final minus what? P initial divided by what? T. P final enna sollalam lambda sorry h illaya, this is what h. This is what h divided by lambda. So this is direction solla minus. This minus direction, this plus direction eduthuta appadina. If I add, if I take what is values then 2h lambda, sorry 2h 2nh lambda divided by lambda. This is what is the time. So into enna sollalam divided by t nu sollama 2nh lambda into what is the t nu represent pannalam. Yes sir, this is what is the force nama calculate pannom. This is what is the force. இப்போ நமக்கு already know that n lambda h ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். See here, nh by lambda ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா? Remember this. Intensity நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. If I take intensity நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. What is the intensity value? So nh nu divided by t into a ன்னு சொல்லலாமா? nh nu divided by t into a. Clear? T into a. Now understand this one. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், இதுல என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன்? n h nu bar c by lambda into t into area cross section. So இது என்ன சொல்லலாம்? What is this value? இதுக்கு பதிலா நான் யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ரிலேஷனை? இப்போ nh lambda t க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? nh lambda into t க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? So இதை நான் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் i, இதை நான் a வை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணேன் area divided by c ன்னு எடுத்துட்டேன். This is what is n h divided by lambda into t. So இங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? So this is what is f net ங்கிறது என்ன எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. F net is equal to 2 into நான் எடுத்துட்டேன் i a divided by c. அப்ப நான் a நான் கால்குலேட் பண்ணலாம். This is what we can say it is a force ன்னு எடுத்துக்கலாமா? இது என்னோட force ன்னு எடுத்துக்கலாமா everyone? This is what is the force value. Clear? This is what is the force value. Everyone? அப்ப எனக்கு pressure எனக்கு வேணும் அப்படினா pressure exerted by the gas. Pressure exerted by the photon எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Pressure exerted by the photon. We can calculate P is equal to pressure. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So force per unit area. So force per unit area என்ன சொல்லும்போது இந்த ஏரியா கீழ கொண்டு வந்துட்டா அப்படினா F by A, this is nothing but 2I divided by C. So this is what is that? Pressure. Clear? Everyone understood, right? Pressure. For reflection, what is the pressure? 2 times intensity divided by C. 2 times intensity divided by t. Okay, so this very important result, students, you must remember that. Clear? So iduve na eduthutten appadina absorption condition. So this is what is reflection condition. Second one I am taking that absorption condition. Absorption எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? அப்சார்ப்ஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகாது? ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, அங்கேயே ஸ்டேபிளா இருக்கும். எல்லா பார்ட்டிகலும் ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதாவது எல்லா பார்ட்டிகலும் அப்சார்ப்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் என்னவா இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். So zero is the final momentum of the particle when it is absorption. அப்ப நான் எடுத்துட்டேன்னா so இத எடுத்துட்டேன். So absorption நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன், என்ன ஆகும்? So direct initial momentum என்ன இருக்கும்? The initial momentum is equal to n h divided by lambda. What about final momentum? ஏன்னா final momentum absorb ஆயிருச்சு அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டிகளும் இங்க போயிடும் இல்லையா? There is no final momentum. அப்படின்னா ஃபைனலா என்ன சொல்லலாம்? See இங்க பாருங்க, இங்க 2 இருந்துச்சு. ஏன்னா
reflection condition பட்டு reflect ஆயிருக்கு. absorption அப்படினா final momentum இருக்காது, initial momentum மட்டும் இருக்கும், nh divided by lambda. If you substitute here final answer, pressure force என்னவா இருக்கும்? What is the force exerted by that photon? F net ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? F net is equal to so 2 க்கு பதிலா I A divided by C. This is what is a force. Pressure என்னவா இருக்கும்? What is the pressure exerted by the photon சொல்லும்போது I divided by C இருக்கும். This must be known clearly. So this is, understand this one clearly. Clear everyone? So this is very important relation. So this is equation 1, then another equation is 2. So very, very important for a photoelectric effect. Everyone understood, right? Clear? Yes, clear. Muthukumaran is good. Ellathukkum purinjudha? Pakka? Yes. So this is what is absorption condition and reflection condition. Clear? Okay. So the pressure exerted by the two. So this is what is that initial point of that photoelectric effect. This must be known clearly. Yes or no? So இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ ஃபோட்டானோட எனர்ஜி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது என்ன இன்டென்சிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஃபோட்டான் ஒரு சர்ஃபேஸில் படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மெட்டல் சர்ஃபேஸில் படும்போது என்ன ஆகும்? ஃபோட்டானுங்கிறது எனர்ஜி, ரைட்? ஃபோட்டானுங்கிறது எனர்ஜி. இஃப் யூ கன்சிடர் தட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ மஸ்ட் நோ, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா ஜென்ரலாக, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நான் இங்கே எடுத்துட்டேன்னா ஆட்டம் நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இஃப் யூ டேக் இட் இஸ் ஆட்டம் நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், ஆட்டம் நான் எடுத்துட்டேன்னா இன்சைட் என்னவா இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நியூக்ளியஸ். இதை சுற்றியும் என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் 1s ஆர்பிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும், எலக்ட்ரான் 1 2, ரைட்? 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஆர்பிட் அதிகமாக அதிகமாக இது என்ன, இந்த எலக்ட்ரான் என்னவா இருக்கும்? இட் இஸ் அ பவுண்ட் எலக்ட்ரான் இல்லையா? இதோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும், -6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்படின்னா ஆர்பிட்டோட வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக, ஓகே, பவுண்ட் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது நெகட்டிவா இருந்துச்சு, என்னவா மாறும்? பாசிட்டிவா மாறும். அப்படின்னா ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான் என்னவா இருக்கும்? கொஞ்சம் ஃப்ரீயா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் கம்பேர்ட் டு பவுண்ட் எலக்ட்ரான். இப்போ அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. if you take it is அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ல இருக்க எலக்ட்ரான், அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான் மேல லைட் இஸ் a form of energy இல்லையா? லைட் படும்போது என்ன ஆகும்? லைட் அப்சர்வ் பண்ணும், எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும், எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் த எனர்ஜி. ஒன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணா என்ன ஆகும்? இந்த ஆட்டத்துல இருந்து என்ன ஆயிடும்? will come out of the surface, will come out. அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன சொல்லலாம்? we can say it is a photo electron சொல்லலாம். photo electron yes or no? Photo electron. So this is idea for that. When light is incident on the metal surface, in that metal outermost orbit electron absorb the energy, then and the energy absorb பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It release from that what is corresponding atom, or else we can say ionize that atom சொல்லலாம், ionize that electron. அப்ப எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்? ஃப்ரீ ஆயிரும், ஃப்ரீ டு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஃப்ரீ டு மூவ் ஆகும்போது அதனால என்ன ஆகும்? கரண்ட் வில் ப்ரொடியூஸும். இதுதான் என்ன சொல்லலாம்? போட்டோ எலக்ட்ரிக் நான் சொல்லலாம். எஸ் ஆர் ஆர் கெட்டிங் மீ பாயிண்ட்? எவ்ரிவன் அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? when the light is incident on the metal surface, when light is incident on the metal surface, the electron ejected from the metal surface ன்னு சொல்லலாம். எஸ் ஆர், this is what is the photoelectric effect represent பண்ணலாம். what is the photoelectric effect? when light is incident on the metal surface in corresponding frequency, எல்லா frequencyக்கும் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகாது, எஜெக்ட் ஆகாது. only particular frequencyக்கு மட்டும் தான் எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும். so எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? I'm going to define the idea. when the photon incident on the metal surface, incident on the metal surface என்ன frequency? எல்லா frequency in certain frequency, the light, when the photon incident on the metal surface, photonங்கிறது என்ன சொல்லலாம் இந்த இடத்துல? photon is nothing but light. okay, so the light have a particular frequency, having particular frequency. okay, so when the photon is incident on the metal surface with a corresponding particular frequency, so electron என்ன சொல்லலாம்? electron
is ejected from the metal surface. So this effect we can say is what is it? Photoelectric effect. When light is incident on a metal surface, the electron is ejected from that metal surface. We can say it is what is a photoelectric effect. This is a very important thing. So ipo na solita inga corresponding frequency na solita illaya. It is not all the frequency. It is a particular frequency la da enna agum electron eject agum. And the particular frequency enna sollalam, we can say it is nothing but threshold frequency sollalam. Ella electron layum ella adavudhu photon oda frequency எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிலையும் எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணாது. ஸோ அந்த ஃபோட்டோனோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னவா இருக்கணும்? த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா ஸோ வி கேன் சே இட் இஸ் தட் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்னவா இருக்கும்? கிரேட்டர் தென் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். மியூ நாட்டுங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த கண்டிஷனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் வில் ejected. SNR getting me point? This very important thing. So this minimum frequency, it ejects the electron from the metal surface. Adha enna solla? Threshold frequency nu represent panna. It is a minimum frequency of the photon. It ejects that what? Electron from the metal surface. And the frequency enna solla? Threshold frequency nu represent panna. So the incident frequency enna varukum? Greater than what is the threshold frequency irukanum. This must be known clearly. SNR getting me point? In terms of lambda எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, lambda. So இது கூட h multiply பண்றேன் both side. H incident is greater than what? H nu naught. SNR getting me point? H nu naught சொல்லலாம். இது என்ன சொல்லலாம்? Incident energy. This is what is incident energy. இந்த h newton என்ன சொல்லலாம்? This is also energy. இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is that work function சொல்லலாம். Work function. அப்படின்னா minimum amount of energy. இங்க பாருங்க threshold frequency minimum amount of frequency required to remove the or else eject the electron from the metal surface. இப்போ அது கூட h nu multiply nu naught எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it is energy. Minimum amount of energy needed to eject the electron from the metal surface. அந்த energy என்ன சொல்லலாம்? This is what is work function சொல்லலாம். இந்த work functionங்கிறது என்ன அப்படின்னா the work function எதை மட்டும் தான் இருக்கும்? Depends on material பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும். Depends on material. This must be known clearly. This work function depends on the material. Any doubt up to here? Clear? Clear பசங்களா? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Now even we can go with it. So in terms of wavelength எழுதலாமா? Wavelength எழுதுறேன் அப்படின்னா எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? So nuங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? C by lambda. So h is C divided by incident wavelength. That must be greater than what? H is C divided by threshold wavelength சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? So this is what is the cutoff wavelength சொல்லலாம். Threshold wavelength or else what? Cutoff wavelength ன்னு சொல்லலாம். Threshold wavelength or else cutoff wavelength நாம represent பண்ணலாம். Clear? Everyone understood, right? Clear பசங்களா? This is what's the initial idea. Clear everyone? This is what's cutoff. If I rearrange this, இது cancel அப்படின்னா lambda naught is greater than lambda incident brain. இது clear புரிஞ்சுதா? Frequency of incident greater than இருக்கணும். எதை விட? threshold frequency விட. Then threshold cutoff wavelength அதிகமா இருக்கணும் incident wavelength பொறுத்தளவுக்கு. அப்படின்னா wavelength அதிகமாக frequency கம்மியாகும். So frequency அதிகம் பண்ணணும். அப்பதான் energy அதிகமாகும். Understand this one. So this is condition for, understand this one. இதை எடுத்துட்டு போய் அப்படியே substitute பண்ணிடாதீங்க. So this very important condition, that lambda cutoff wavelength is always greater than what is it? Incident wavelength. This must be known clearly. Any doubt? Cutoff wavelength is always greater than the incident wavelength. This very important while starting the photoelectric effect. இப்போ என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? Threshold frequency னா என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? Work function னா என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? Then what is it? Cutoff wavelength னா என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? அப்படின்னா incident wave is greater, incident frequency is greater than the threshold frequency. Next, incident energy is greater than the work function. Then incident wavelength is less than what? Cutoff wavelength. அப்பதான் என்ன ஆகும்? Electron will eject. So அந்த electron eject ஆகிறதுக்கு enough energy எது கிட்ட இருக்கும்? Photon கிட்ட இருக்கும். Understand this one. புரிஞ்சுதா? So this must be known clearly. Any doubt up to here?
Understood, right? So இது explain பண்ணது யாரு அப்படின்னா Hertz explained the idea. So Hertz explain பண்ணா என்ன explain பண்ணாங்க அப்படின்னா, so once energy படும்போது, அதாவது photon படும்போது, so photo current-க்கான relation, intensity-க்கான relation, frequency-க்கான relation, kinetic energy-க்கான frequency-க்கான relation எல்லாத்தையும் explain பண்ணாங்க. So now we are going to discuss that. This is what is a basic part of that photoelectric effect. Now I am going to discuss that experimental idea for the photoelectric effect. Experimental idea. So எப்படி experimental idea நாம போலாம். So இந்த experimental idea-வை explain பண்ணது யாரு அப்படின்னா Hertz explained that idea for photoelectric effect. Experimental idea. Photoelectric effect. So now we are going to discuss that. See, crucial பசங்களா, இந்த year இந்த photoelectric effect-ல இருந்து ஒரு question வரப்போகுது. So தயவு செய்து so be aware of this. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கங்க. So நாங்க பாருங்க, நமக்கோட டார்கெட் 120 ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த 120க்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கான்செப்ட் இருந்தா போதும்? 120 அப்படின்னா 30 கான்செப்ட் இருந்தா போதும். 30ல இந்த கான்செப்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? சோ யாரெல்லாம் பிசிக்ஸ் டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த கான்செப்ட் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களோட மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பசங்களா, clearly understand this one. See, inform to your friends and share to your friends. தயவு செய்து ஷேர். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் எங்களுக்கு I will get that so much of energy. If you not subscribe, if you not share the channels, please do that. And also like பண்ணல அப்படின்னா thumbs up தட்டிருங்க. And also அப்பப்ப ஃபயரை போட்டு என்னைய இப்படி எனர்ஜி பண்ணுங்கடா பசங்களா, அப்பதான் I will get more energy. Yes, பாருங்க கண்டினியூஸா இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு. ஸோ ஏன்னா I'm going to teach. ஸோ எல்லாமே மைண்டுக்குள்ள போட்டு வச்சிருப்பேன். நீங்க கொடுக்க தான் உங்களோட எனர்ஜி, அதாவது உங்களோட ஃபயர் சிம்பிள் தான் என்ன ஆகும், I'll get more and more energy. மோர் எனர்ஜி கிடைச்சிரும். எஸ், தேங்க்யூ அமர்தா, தேங்க்யூ செல்ல குட்டி, வாடா ஷேர் பண்ணிட்டேன் சார், தேங்க்யூ முத்துக்குமரன். கிளியர்? எஸ், வெல் ஸ்டார்ட். ஹெர்ட்ஸோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். லிசன், கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வாட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். He started with, okay, vacuum tube. He considered that, he considered what is a vacuum tube. So this is what is a full of vacuum. இதுல ரெண்டு electrodes consider பண்ணிட்டாங்க. So he considered the two electrodes. One it is what? This is what? Cathode. C is cathode. Rich of what? Electrons. Okay, rich of electron. Yes, fire போறா வாங்கடா ஆம்ப்ரோஸ். Yes, அப்படியே எழுந்து கோல்ந்து விட்டு எரியுது அப்படியே. I will get so much of energy. So this is what is a cathode. It is a rich of energy. இது எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது anode. SN organic part. It is a positively charged. So இதுல என்ன இருக்கும்? This is what is electron deficiency இருக்கும், அதனால பாசிட்டிவா இருக்கும். ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it is connected to, இதை நான் என்ன பண்றேன், இது எது கூட கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா just I'm connected to. So என்ன அப்படின்னா ஒரு ammeter connect பண்றேன். This is what ammeter. And also I'm connecting this. This is what lower potential, higher potential, lower and higher. So this is what is that variable potential நான் எடுத்துட்டேன். So this is what is a variable potential. இது கூட நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்க. Clear? So this is what is that evacuated tube. So இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா now understand this one clearly. When light is incident on the metal surface. So அப்படின்னா light எது மேல incident ஆயிருக்கு? It is incident on இந்த cathode மேல incident ஆகுது. So it has energy. அப்படின்னா இதோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? ஒரு போட்டானா இருந்துச்சு அப்படின்னா h nu, n போட்டானா இருந்துச்சு அப்படின்னா n h nu ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? It is a one photona h nu, n photona இருந்தா n h nu ன்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ரைட்? Now என்ன ஆகும்? So இந்த incident frequency என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இந்த frequency, இந்த incident ஆற photonோட frequency, the frequency is greater than that threshold frequency எடுத்துட்டேன். It greater than that threshold frequency, so that outermostல இருக்க electron என்ன பண்ணும்? eject பண்ணும். அப்படின்னா இதுல என்ன ஆகும்? eject ஆகும். SN organic point. Electron eject ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Seeker, it is electron will ejected. So electron eject ஆச்சு அப்படின்னா, listen, electron is ejected. So it is attracted by what? So this is electron eject ஆயிருச்சு. It is attracted because it is a positive. This is what is negative. So அதனால என்ன ஆகும்? So the electrons are attracted towards what is anode ல attract ஆகும். So this is what is the anode. So இங்க A ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This A stands for what? A stands for anode. Anode. Then C ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a cathode. Already know that. Cathode.
ராத்தோடு மாதிரி இது கேத்தோடு. எஸ் ஆனோ? Cathode. Is it clear? Apina all the electron is attracted towards what is a positive terminal. So electron in the direction la pogumbodhu electrons alla indha eppadi pogum, indha direction la pogum. The electrons in the direction la move agum, the current in the direction la irukum, because electron flow agumbodhu the current will flow. So in the current per enna sollalam, we can say it is a photo current sollalam, because of the electron flow, because of the photon the electron is flowing. அதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் என்ன சொல்லலாம்? போட்டோ கரண்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் a photo current. Is it clear? So எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? போட்டோ கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஈவன் அப்ளைட் வோல்டேஜ் நாம் V is equal to 0 எடுத்துட்டாலும் the current will flow. Even applied voltage is equal to 0, the current flow ஆகும் because of photoelectric effect. Clear? Everyone understood, right? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா பசங்களா? கிளியரா புரிஞ்சுக்குங்க. Okay, so if you not subscribe, தயவு செய்து subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க. Okay, அப்பப்ப சொல்லிர வேண்டியதான். Yes, the electron will flow. Clear? Everyone understood, right? So this very important thing you must know. It is what is it? So இது என்ன சொல்லிட்டா? The positive is connected to anode, negative is connected to cathode. So even if it is applied potential 0, so current oda value என்ன ஆகும்? Deflection ஆகும், deflect ஆகும். Clear? This is what is the first condition. You must be remember that. Clear? So I am going to explain that. இது எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வெச்சுக்க. For clearly I am going to explain one by one. Now, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, listen carefully. I am going to change this. Listen. So இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, I am going to change this. What is the polarity? நான் change பண்றேன். I am going to change the polarity. Polarity change பண்றேன். I am going to change that word polarity நான் change பண்றேன். See here. I'm going to change that word polarity. Positive and negative polarity நான் change பண்றேன். I'm going to change that word is a polarity நான் change பண்றேன். Wait பசங்களா. Sorry. ஐயோ. So இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? polarity நான் change பண்ண போறேன். Yes or no? Sir, break we need sir. முடிஞ்சதுமா? அவ்வளவுதான். Okay. So if you need break, I'll take 5 minutes or 10 minutes. So இந்த கான்செப்ட் முடிச்சனா break எடுத்துக்கலாம். Okay, it is what is the time now? It is 9. Okay. So ஒரு 9 இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 minutes break எடுத்துட்டு we will start. 10 minutes that is enough because simple concept தான் போறோம். வேண்டாம் சார், break வேண்டாமா? Okay, fine. Okay sir. Okay, break வேணுமா வேண்டாமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. Put fire on the chat box. Nunbas and nunbees. Nunbas and nunbees. Yes, nunbas. Okay, so நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா, this is what is higher cathode, this is what is anode. C is cathode, A is anode. நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா, I am going to change that. நான் potential change பண்றேன். எப்படினா, cathode is connected to positive terminal. Anode is connected to negative terminal. என்ன ஆகும்? See, யாராவது என்ன பாருங்க, இங்க பாருங்க, இதுல என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இதுல என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சோ இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல். அப்ப என்ன பண்ணும்? இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எலக்ட்ரானை புடிச்சு வெச்சுக்கோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். எலக்ட்ரானை புடிச்சு வெச்சுக்கோ. அப்படினா என்கிட்ட 10 ஜூல் எனர்ஜி இருக்குன்னு வெச்சுப்பேன். நீங்களும் 10 ஜூல் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? என்னால நகர முடியாது. இல்லையா? See, understand this one. இப்போ இதுல n number of particle இருக்கும். இந்த n number of particle-ஓட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? டிஃபரண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கும். n number of particle-ஓட டிஃபரண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கும். எப்படினா 1 ஜூல் இருக்கலாம், 2 ஜூல் இருக்கலாம், 3 ஜூல் இருக்கலாம். ரைட்? நான் அப்ளை பண்ண பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 1 ஜூலா இருந்துச்சு அப்படினா இந்த எலக்ட்ரானை புடிச்சு வெச்சுக்கும். அப்படினா நகர முடியாது. 1 ஜூல் இருக்குறது என்னால நகர முடியாது. ஏன்னா இது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். பட் எந்த ஜூல் எல்லாம் இருக்கலாம் மூவ் ஆகலாம். 2 ஜூல், 3 ஜூல், 4 ஜூல், 5 ஜூல் இருக்கிறதெல்லாம் மூவ் ஆகலாம். சோ அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? மேக்ஸிமம் 5 ஜூல் தான் என்ன எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். அப்படினா இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. இங்க நான் 1 வோல்டேஜ், அதாவது 1 பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது, ஓகே, சோ இஃப் இட் இஸ் a பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணும்போது 1 ஜூல் இருக்க எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 ஜூல் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம்? 2 ஜூல் இருக்க எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. தென் 3 ஜூல் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், because it is a variable voltage. So இந்த வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்றேன், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். 3 ஜூல் அப்ளை பண்ணும்போது 3 ஜூல் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. 4 ஜூல் அப்ளை பண்ணும்போது 4 ஜூல் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. 5 ஜூல் அப்ளை பண்ணும்போது 5 ஜூல் இருக்க எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. அப்படினா சோ மேக்ஸிமம் 5 ஜூல் அப்படினா சோ 5 ஜூல் வரைக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வெச்சுப்பேன். நான் ஃபுல்லா 5 ஜூல் அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும்?
ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ரீச் ஆகாது, ஏனோடுக்கு ரீச் ஆகாது. எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இல்லனா என்ன இருக்காது, கரண்ட் இருக்காது. photo current becomes zero. Clear, everyone understood, right? Clear, 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 clear. Is it clear? So this must be know clearly. Apna applied potential, reverse that. If reverse that, reverse the potential, which mean that negative term, positive terminal, positive higher potential or as positive terminal is connected to terminal is connected to cathode, and negative terminal is connected to anode. அப்படினா என்ன ஆகும்? so லோவா இருக்க எனர்ஜி பார்ட்டிகல் எல்லாம் போகாது, ஃப்ளோவா இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது. only high energy இருக்க எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் என்ன ஆகும், it will move from where, anode. சரி, கேத்தோட்ல இருந்து எதுக்கு மூவ் ஆகும், ஆனோடுக்கு மூவ் ஆகும். so it will move from what, anode, cathode to anode. and then electron, highly energetic electron. எனக்கு இருக்கா? உங்க ஃபயர்னால தான் வரும் எனக்கு எனர்ஜி, உங்களோட லைக்னால மட்டும் தான் வரும் எனக்கு எனர்ஜி, உங்களோட கமெண்ட்னால மட்டும் தான் வரும் எனக்கு எனர்ஜி. ஓகே, ஹை எனர்ஜெட்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் will move from where, anode to cathode. அப்படினா ரிவர்ஸ் பொட்டன்ஷியலை இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ரீச் ஆகுது என்னவாகும், கம்மியாகும். clear, everyone understood, right? அப்படினா the potential current என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், current கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் if it is a reverse voltage. yes or no? if reverse voltage is increases, reversed repeat, reversed voltage increases, so more energetic electrons will reach where, it is an anode. புரிஞ்சுதா பசங்களா, குட்டி பசங்களா, கண்ணா குட்டிகளா? clear, everyone understood, right? clear. more energetic electron மட்டும் தான் என்ன ஆகும், it will reach. அப்ப கரண்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ கம்மியாக கரண்டோட வேல்யூ கம்மியாகும் when it is a reversed voltage. clear, reverse voltage. அப்ப photo current என்ன ஆகும், photo current ஓட வேல்யூ, photo current will decreases. yes தானோ? இப்ப பாருங்க, இந்த வோல்டேஜ் எடுத்துட்டேன், இந்த அதை எடுக்கணும் வர, இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணாம இருந்தனா என்ன இருக்கும், if it is not reverse, what will happen this, என்ன ஆயிடுது இருக்கும். see, ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படினா, so 0 வோல்டேஜ் இருக்கும்போதே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருச்சு. அப்படினா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், அதாவது இது பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட வோல்டேஜ் 1 வோல்ட் 2 வோல்ட் 3 வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இது பாசிட்டிவ், எல்லா எலக்ட்ரானையும் என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும், ஃபாஸ்டா அட்ராக்ட் பண்ணும். எலக்ட்ரானோட ஃபாஸ்டா அட்ராக்ட் பண்ணும், கரண்டோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும், கரண்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். so if it is at same, if it is a potential change பண்ணல அப்படினா, so positive terminal is connected to anode, negative terminal is connected to anode, the cathode. so all the photoelectron moves, photoelectrons move towards what, towards என்ன சொல்லலாம், பாசிட்டிவ் டெர்மினல், அதாவது we can say it is a move towards anode. yes or no? so electron என்ன ஆயிடும், continuous move ஆகும். so due to that என்ன ஆகும், photo current ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், so due to that photo current ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், photo current increases. clear மக்களே, பசங்களா புரிஞ்சுதா? photo current increase ஆகும். அப்படினா எவ்வளவு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்படினா இதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எலக்ட்ரான் இல்ல அப்படினா there is no photo current. அப்படினா என்ன ஆகும், ஒரு சர்டன் வோல்டேஜ், அதாவது சர்டன் வோல்டேஜ்க்கு அப்புறம் photo current வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது, அந்த கரண்டோட வேல்யூ தான் என்ன சொல்லலாம், சேச்சுரேஷன் கரண்ட் சொல்லலாம். yes or no? at certain voltage, at certain applied voltage
the photocurrent remains same. So in the current என்ன சொல்லலாம், we can say it is a saturation current சொல்லலாம். Clear பசங்களா? Clear? Clear, everyone understood, right? Clear? So now I am going to draw the graph. Clear approach. So definitely இது useful-ஆ இருக்கும். We'll see that graph. I'm going to represent the graph. எப்படி எழுதலாம்? Yes. So this is what is that? Yes. Okay, so now I'm going to draw the graph of this. So this is what is that? Applied voltage எடுத்துட்டேன். This is what V. Vங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Applied voltage. This is what is a photocurrent. So what is a photo? நான் தனியா எழுதிக்கலாம். Okay, so I represent what is it? I is what? Photocurrent. V is what? Applied voltage. So என்ன சொல்லலாம்? V versus I. V versus I. Clear? So they எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாருங்க பார்க்கலாம். Integration next sir. Ingradation. என்னடா என்னமா சொல்லாங்கற? Okay. So இப்போ என்ன பண்றேன் பாரு. We'll start. So இப்போ என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படினா listen, even applied voltage becomes 0. இது applied voltage 0 வரந்தாலும் photon பரனால photo current இருக்கும். அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? This is what is the photo current இருக்கும். Even applied voltage is equal to 0, photo current இருக்கும். Now, இது positive term. This is what is that? Anode is connected to positive terminal. Cathode is connected to negative terminal. This is positive, இது negative cycle. Positive சொல்லும்போது anode is connected to positive terminal என்ன ஆகும்? Electron fast move ஆகும். அதனால current ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? It is a rate of flow of charge தான் என்ன சொல்லலாம்? Current. So time பொறுத்து எவ்வளவு charge flow ஆகுதோ so அதை வச்சு என்ன define பண்ணலாம்? Current define பண்ணலாம். Yes or no? This is end. This is final. Okay. இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படினா applied voltage increase பண்ண என்ன ஆகும்? Current ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Current ஓட வேல்யூ increase ஆகும். Then அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? So electron இல்ல அப்படினா saturate ஆயிரும். Clear? So there is no current changes after this. Is it clear? So in the voltage என்ன சொல்லலாம்? We can say it is what? In the voltage என்ன சொல்லலாம்? At certain point in the voltage என்ன சொல்லலாம்? In the current சொல்லலாம், saturated current சொல்லலாம். Or else we can say so in the current என்ன சொல்லலாம்? We can say in the voltage என்ன சொல்லலாம்? Saturation voltage. In the current என்ன சொல்லலாம்? Saturation current னு சொல்லலாம். இது புரிஞ்சுதா? This must be known clearly. So increase ஆகும். Right? Next one. இப்ப reverse பண்றேன். இங்க பாருங்க இந்த வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் அப்ளை பண்றேன். நெகட்டிவ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறது இங்க பாருங்க ரிவர்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்றேன். I told you that anode is connected to negative, cathode is connected to positive. அப்படினா most energetic electron மட்டும் தான் எங்க ரீச் ஆகும்? ஆனோடுக்கு ரீச் ஆகும். அப்படினா number of electron என்ன ஆகும்? கம்மி ஆகும். ரீச் ஆகுது ஆனோட ரீச் ஆகுது. அப்படினா கரண்டோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? கம்மி ஆகும். If I reverse this one, கரண்டோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? கம்மி ஆயிட்டே வரும். Because applied potential is negative. புரியுதா? applied potential is negative. Current become positive now. Current become positive. Applied potential is negative. So this is positive, but this one negative. So அப்படி என்ன ஆகும்? இதுல இருந்து அப்படியே decrease ஆகும். So ஒரு certain voltageல if I take this voltage, ஒரு certain voltageல என்ன ஆகும்? This certain voltage even நாம எடுத்துட்டேன் அப்படினா வெச்சுக்கலாம். At certain voltage, so if எடுத்துட்டேன் அப்படினா at certain voltage என்ன ஆகும்? There is no current flow. அப்படினா சரி. So இந்த voltageல என்ன இருக்காது? So இந்த இடத்துல there is no current flow. So புரிஞ்சுதா? So இந்த voltage என்ன சொல்லலாம் அப்படினா this potential என்ன சொல்லலாம் அப்படினா stopping potential சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? stopping potential சொல்லலாம். Yes or no getting me point? Clear everyone understood right? So stopping potential என்ன இருக்கும்? அந்த பொட்டன்ஷியலை ஒரு எலக்ட்ரானும் கேத்தோட்ல இருந்து ஏனோடுக்கு ரீச் ஆகாது.
S an organization point. Clear? Everyone understood it? So stopping potential என்ன தெரிஞ்சிருச்சா? Listen. So அப்படினா அதிகமா எனர்ஜி இருந்துச்சுனா அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நான் அதிகமா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ எனக்கு 10 ஜூல் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் 10 ஜூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் 10 ஜூல் இருக்கு. அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா 10 ஜூல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணணும். 20 ஜூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி 20 ஜூல் இருக்குன்னா அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு 20 ஜூல் அப்ளை பண்ணணும். 30 ஜூல் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்றதுக்கு 30 ஜூல் அப்ளை பண்ணணும். அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் தட் என்ன எனர்ஜி? கைனடிக் எனர்ஜி. ஏன்னா மூவ் ஆகுது, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படின்னா நான் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலான ஒரு எனர்ஜி அப்ளை பண்ணணும். அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா நான் என்ன பண்ணணும்? ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணணும். புரியுதா? கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமா இருந்துச்சா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? மாறும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரிஞ்சுதா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். If I have a more kinetic energy, electron have a more kinetic energy, so stopping potential என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். This must be known clearly. Sir, why does the increase the intensity of light not increase the kinetic energy? இப்பதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்திருக்கேன்? kinetic energyக்கும் potentialக்கான ரிலேஷன் எடுத்திருக்கேன். Yes sir. So we can say it is that, see, if the particle having more energy, இங்க பாருங்க, so we can say it is that very very important thing. இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்லலாம்? From if electron have very very important relation, if electron has more kinetic energy, it electron has more kinetic energy. Okay, அப்படினா அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான எனர்ஜி ஈக்குவலான ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணணும். If electron has more kinetic energy, more stopping potential. To stop the electron, we have to apply more stopping potential. அப்படினா நான் என்ன சொல்லலாம்? டைரக்டா எழுதிட்டேன். If more kinetic energy நான் எடுத்துட்டேன், the kinetic energy of the electron, or else we can say stopping potential of the electron. So very very important thing, stopping potential of the electron. Stopping potential is depends on what? Depends on an energy. That is a kinetic energy. This is very important first relation. The stopping potential depends on kinetic energy. எலக்ட்ரானுக்கு more kinetic energy இருந்துச்சுனா stopping potential என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். Clear? Everyone understood, right? So this first relation you must know clear. Yes or no? Clear? அப்படினா listen clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. kinetic energy னா என்ன சொல்லலாம்? Because எதோட? எலக்ட்ரானோட kinetic energy. photon படுது, எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. photonோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? hν. kinetic energy என்ன சொல்லலாம்? So எனர்ஜி அதிகமா பட்டுச்சுனா kinetic எனர்ஜியோட என்ன சொல்லலாம்? kinetic energy of the electron அதிகமா இருக்கும். அதிக எனர்ஜி படுது, kinetic energy of எலக்ட்ரான் என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். கம்மி எனர்ஜி படுது, கம்மியான ஆகும். இப்போ என் மேல அதிக எனர்ஜி பட்டுச்சுனா நான் ஃபாஸ்டா ஓடுவேன். கம்மியான எனர்ஜி பட்டுனா I will go slowly. அப்படினா kinetic energy எதை பொறுத்து இருக்கு? frequency பொறுத்து இருக்கு. photonோட frequency, ஏனா photonோட எனர்ஜி is equal to hν. அப்படினா எனர்ஜி அதிகமாச்சுனா frequency என்னவா இருக்கும்? அதிகமாகும். Very important relations you must know clearly. So என்ன ரிலேஷன் பாருங்க? If energy is increases, if energy of photon எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? hν. இப்போ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா frequency increase ஆகும். which mean frequency increase ஆச்சுனா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். yes or no? So இப்போ ரிவர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் frequency ல இருந்து போலாம். frequency increase ஆச்சுனா energy get increases. energy increase ஆச்சுனா kinetic energy of the electron என்ன ஆகும்? So increases. kinetic energy of the electron increases. kinetic energy electron increase ஆச்சுனா stopping potential என்ன ஆகும்? stopping potential increase ஆகும். இது புரிஞ்சுதா? if you have more frequency, photonோட frequency அதிகமா இருந்துச்சுனா kinetic energy அதிகமாகும், stopping potential அதிகமாகும். So என்ன relation? So direct proportional. The frequency and stopping potential என்ன relation? Directly proportional relation. The frequency of incident photon, yes, in frequency of incident photon என்ன சொல்லலாம்? is directly proportional
to what? This is what? Stopping potential. RS மாத்தி எழுதிட்டேன். Stopping potential first இருக்கணும். But அதை ஃபுல்லாக எழுதிடுறேன். Stopping potential is directly proportional to frequency. So then என்ன சொல்லலாம்? Stopping potential directly proportional to frequency. புரிஞ்சுதா? Clear? This must be no clear. Yes or no? So this very very important thing. இப்ப பாருங்க, இது எல்லாமே possible. எப்ப அப்படின்னா this frequency, this is possible எப்ப possible only the incident frequency must be greater than what is the threshold frequency. இல்லையா? Incident frequency this possible இது எல்லாமே இங்க பாருங்க, kinetic energy electron வெளியே வரும் எப்போ? Incident frequency எதை விட அதிகமா இருக்கணும்? Threshold frequency விட அதிகமா இருக்கணும். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா electron வெளியே வராது. இல்லையா? Electron won't come out. Clear? So electron வெளியே வரவே வராது. அப்படினா incident frequency is greater than threshold frequency. Clear? This must be no clear. So இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஃபைனலா ஒரு கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன். Be careful while solving this. புரிஞ்சுதா? Clear? Everyone understood it? The possible only frequency is greater than threshold frequency. This is very very important relation. புரிஞ்சுதா? Clear? So this is very important idea, you must know clearly. Break வேண்டாம் sir. Break போலாமா? Can we go the break? Just I'll take 9:28. Break வேண்டாம் sir. Break மாத்தி சொல்றீங்க. Okay, so okay. அதிக break வேணாம். So just I'll take 10 minutes break. நானும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்துறேன். So because I didn't have food. Okay, so 5 minutes. இப்போ என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா 9:28. Okay, so exactly 7 minutes break. Okay, 7 minutes break. 7 minutes. So எப்படின்னா 9:30க்கு okay 9:30க்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay, thank you. So I'll start 9:30ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேவா? Thank you. So be present at 9:35, not 9:35. Okay, 9:35 p.m. Just take 7 minutes break, we'll start. Okay.
Yeah, we'll start the session. Yes, can you hear me? Can you hear me, everyone? I'm audible, right? We'll start the session. Yes, hi, Muthukumaran, hi. I'm audible, right? So, எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Everyone had dinner? சாப்பிட்டீங்களா? அதையும் கேட்டுக்கணும். Audible இருக்கணும் நானு. So, if it is audible, I'm audible. This video and audible. Hi, start, sir. Programming 2. Yes, we'll start. Yes. Okay, now. ஸோ எது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோ கரண்ட்டை முடிச்சிட்டோம். த ரிலேஷன் வி ஸ்டார்டட் தட் ஃபோட்டோ கரண்ட்டுக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ரிலேஷன் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வி ஸ்டார்டட் த ரிலேஷன். நவ் ஓகே, ஸோ நவ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தட். எஸ் சார், எஸ். So now what we are going to discuss, இப்போ இன்டென்சிட்டிக்கு எப்படி நாம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், இன்டென்சிட்டிக்கான ரிலேஷன் we are going to start. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எதெல்லாம் பார்த்தலாம், ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தலாம். அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு கிளியர் ஐடியா வரும். சார், இஃப் லைட் இஸ் அ வேவ், why can't increase the intensity of low frequency light eject? Why can't increase the intensity of low frequency light eject the electrons from metal surface? I will explain that. Wait. Okay, we'll start. So இதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சு இல்லைங்களா? ஸோ எப்படி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுக்கும் இதுக்கான ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? Now நான் ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு then we will discuss everything. எல்லாத்தையும் ஒரு கிராஃப்ல I will explain clearly, right? I will explain everything in that. So first I am explain that. So இத தியரிட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்றது யாரு அப்படின்னா, so because Hertz explain the relation. என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் என்ன ரிலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கைனடிக் எனர்ஜி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. தட் ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸ்பிளைன் தட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இதுக்கப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆல் தட் கிராஃப்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப்ஸ். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இப்போ நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, தியரட்டிக்கலா யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது? ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஐடியா. ஸோ நவ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தட் Einstein photoelectric effect. Einstein photoelectric effect. He electric effect. So Einstein only he give an idea because நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா என்ன அப்படின்னா, see the photon ஓட எனர்ஜி என்ன எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, he concentrated first idea is that the energy of the photon என்ன சொல்லிட்டாங்க, it is quantized. Very important thing. See Hertzல lot of failure இருந்துச்சு Hertz experimentல. Now he explained the idea, clear idea explain பண்ணாங்க. என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டானோட ஐன்ஸ்டீனோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா, light is what? Light is a light. Energy of light is energy. So we can say he explained that. We already know that E is equal to h nu நமக்கு தெரியும், but he explained the idea. So light is, energy of the light is quanta. Energy of light is quantized, which means that quantum சொல்லலாம். Quantum. What do you mean quantum? அப்படின்னா எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? It is a packet of energy இருக்கும். அதனால என்ன சொல்லலாம்? quantum. அதோட எனர்ஜி எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we already know that E is equal to what? h nu னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். Okay, first point of that. What we can say is what is it? Einstein photoelectric effect. Next, second property என்ன அப்படின்னா, photon incident ஆயிருச்சு. Photon instant ஆன same instantல என்ன ஆகும்? Electron eject ஆகும். When photon is incident on the metal surface, at the same instant electron will eject. Sir, there is no time lag. But when we started Hertz experiment, time lag இருந்துச்சு. That is a failure of Hertz experiment. But Einstein explained that, so photon per timeless, same timeல என்ன ஆகும்? Electron will eject ஆகும். So no time lag. Very important. No time lag.
SN are getting my point. So the electron will eject. Electron will eject. So electron, so we can say when photon incident at the surface at same incident same instant என்ன சொல்லலாம் incident instead of incident same instant electron என்ன ஆகும் electron will eject from the metal surface. So this is very important idea to represent that photoelectric effect. Yes or no? So understand this one clearly. அப்ப என்ன சொல்றான் photon பட்டன electron eject ஆகும். அப்படினா ஒவ்வொரு photonum ஒரு electron eject பண்ணும். This is what is a crucial part. Everyone understand this one? Intensity கான relation இதுல தான் உங்களுக்கு புரிய போகுது. Frequency க்கு intensity கான relation இதுல தான் புரிய போகுது. Intensity கான kinetic energy relation இதுல தான் உங்களுக்கு புரிய போகுது. தயவு செய்து இந்த ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கங்க. ஒவ்வொரு electron ஒவ்வொரு photonum ஒரு electron eject பண்ணும். Very 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 important thing. ஒவ்வொரு photonum ஒரு electron eject பண்ணும். Each photon eject one electron. Very important idea. Each photon ejects what? One electrons. This is very important thing. 100 photon பட்டுச்சு அப்படின்னா 100 electron eject ஆகும். 200 photon பட்டுச்சு அப்படின்னா 200 electron incident ஆகும். அப்படின்னா n photon பட்டுச்சுன்னா n electron increase ஆகும். Number of electrons. Understand this one? So each photon, if the incident frequency நான் எடுத்துட்டேன், incident frequency must be what is it? Threshold frequency அதிகமா இருக்கணும். Incident frequency is greater than what is the threshold frequency இருந்தாதான் இது possible. தயவு செய்து clear-ஆ புரிஞ்சுக்குங்க. Understand, right? This very important thing. So each photon ejects one electron ejects ஆகும். Incident photon ஓட energy and frequency என்னவா இருக்கும்? Nu is greater than nu naught ஆ இருக்கணும். Clear? Nu greater than nu naught. அப்பதான் எலக்ட்ரானை eject பண்ணும். அதை விட கம்மியா இருந்தா எலக்ட்ரானை eject பண்ணாது. Understood, right? Listen carefully. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், இங்க பாருங்க, நான் என்னோட surface எடுத்துட்டேன். I'm going to take the surface. Listen, understand this one. Please understand this one. Okay, இது என்னோட surface எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க. I'm going to take, this is my surface ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க. So this is my surface. So இதுல என்ன இருக்கு? Photon incident ஆகுது. இந்த photonோட ஒரு photon எடுத்துட்டேன். இதோட photonோட frequency என்ன எடுத்துட்டேன்? Nu greater than nu naught எடுத்துட்டேன். So இந்த நியூங்கிறது என்ன எடுத்துட்டேன்? கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டேன். ஜஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டேன். So எவ்வளவு photon incident இருக்கு? ஒரு photon incident இருக்கு. அந்த ஒரு photon of frequency nu greater than nu naught எடுத்துட்டேன். Nu greater than nu naught. அப்ப நான் அந்த நியூவை கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டேன். நியூவை கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டேன். frequency கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டேன். இப்போ ஒரு photon இன்சைட் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளவு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்ணும்? ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்ணும். ஒரு photon இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை eject பண்ணும். அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல படுற நம்பர் ஆஃப் photon striking per second per area நான் எடுத்துக்கிறேன். Listen carefully. See here, one more thing is that ரெண்டு photon பட்டுச்சுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் eject பண்ணும். மூணு photon பட்டுச்சுன்னா மூணு எலக்ட்ரான் eject பண்ணும். அப்படின்னா n number of photon n number of electron eject பண்ணும். புரிஞ்சுதா? n number of photon n number of electron eject பண்ணும். கிளியரா புரிஞ்சுக்குங்க. அப்படின்னா frequency கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டு நம்பர் ஆஃப் photon இன்க்ரீஸ் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா போட்டோ கரண்டோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங். புரியுதா? when number of electrons increases the photo current ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? photo current ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்ப frequency கான்ஸ்டன்ட்டா வெச்சாலும் okay, number of photon increase ஆச்சுனா it will increases. SR are getting me point? Why does the photoelectric effect photo current increases when incident on? பாருங்க இங்க தான், this is one very important. number of photon increase ஆகும். அப்ப number of photon striking per unit area per unit time increase ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கங்க. number of photon striking per unit area per unit time increase ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கங்க. அப்படினா ஒரு செகண்ட்ல 10 photon படுது, ஒரு செகண்ட்ல 20 photon படுது,
ஒரு செகண்ட்ல 30 எலக்ட்ரான் போட்டான் படுதுன்னா என்ன ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதிகமாகும். சோ இது அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்? போட்டோ எலக்ட்ரான் அதிகமாகும். நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான் அதிகமாச்சுன்னா போட்டோ கரண்டோட வேல்யூ அதிகமாகும். ஈவன் frequency கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும். Yes or no? Getting my point? Clear? Everyone understood, right? அப்படின்னா number of photons striking per unit area-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Number of photons striking per unit area-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is we can say intensity-ல நாம represent பண்ணலாம். Intensity. Yes or no? Getting my point? Intensity. Yes or no? Getting my point? Intensity-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? I is equal to n h nu divided by T into A. So இது constant இல்லையா? இது constant. அப்படின்னா n T by A increase ஆச்சுன்னா எது increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம்? Intensity increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம். Clear? Everyone understood, right? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? So frequency greater than threshold frequency மேல இருந்து அந்த frequency கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு number of photons striking per unit area unit time increase பண்ணனா intensity increase ஆகும். Intensity increase ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு போட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரானை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சோ அதனால போட்டோ கரண்டோட வேல்யூ அதிகமாகும். கிளியர்? எவ்ரிவன் அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? கிளியர் 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 கிளியர். சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படின்னா the photo current depends on what? It is not a frequency, it is depends on intensity. Clear everyone? Now you got programming too understood right now. So this is very important thing you must know clearly. So clear what is an idea is that? So very, 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 very important understanding of this. Clear? So from this experiment, we can say it is that, what we can say is that the photo current depends on what? Depends on intensity of light. புரிஞ்சுதா? Yes or no? First relation you must know clearly. Next class episode will inform you that. Yes or no? Getting my point? If we draw that, so now current is directly proportional to intensity. Nama represent பண்ணலாமா? Intensity. If we draw the nature of this, draw பண்ண first graph. Come on பசங்களா. First graph I'm going to draw this one. So what is the nature is that? So this is what is that intensity. Then what is it? This is what is a photo current. Yes, a photo current. I need the tension. So this is what is I need the tension because it is directly proportional. நமக்கு என்ன nature கிடைக்கும்? Can you tell me that what is the nature of this? என்ன nature கிடைக்கும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It's like a straight line. புரியுதா? This very important thing you must know clearly. So அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Intensity only depends on what? Sorry, photo current depends on only intensity. So that I independent of what? Independent photo current independent. அதை நான் ஃபுல்லா எழுதிறேன் ஏனா because sometime I ன்னு சொல்லும்போது intensity ன்னு எழுத கூடாது நீங்க. ஓகே, என்ன சொல்லலாம் அப்படினா the photo current independent of frequency. புரிஞ்சுதா? So this must be know clearly. இப்போ நான் frequency increase பண்றேன் photo current ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா? சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. கிளியரா? So intensity increase பண்ணா என்ன increase ஆகும்? number of photon increase ஆகும். number of photon increase ஆச்சுனா அதனால number of electron increase ஆகும். number of electron increase ஆச்சுனா photo current ஓட வேல்யூ increase ஆகும். So intensity directly proportional to photo current. Any doubt? இப்போ வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Clear? Everyone understood, right? This is a very important thing you must know clearly. Clear? So this very important. Next relation. First. Gakka makka eppadi irundhuchu? So this is very important idea. Okay. You must remember that. Yes or no? Next one I am going to do. Next one என்ன எடுத்துட்டேன்? இப்போ நான் மாத்துறேன். இப்போ என்ன fix பண்ண? frequency-ய fix பண்ணிட்டு first case. இப்போ second case என்ன எடுக்கிறேன்? என்ன fix பண்ணிட்டேன்? number of photon-அ fix பண்ணிட்டேன். number of photon. Yes or no? number of என்னங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? number of photon fixed. number of photon என்ன சொல்லிட்டேன்? this is what is constant எடுத்துட்டேன். this is constant. number of photon constant எடுத்துட்டேன்.
நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் போட்டான் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டா இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் போட்டான் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வாட் இஸ் இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் இன்டென்சிட்டிங்கிறது என்னவா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் போட்டான கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டேன்னா இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ரைட் இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருந்தா போட்டோ கரண்ட் என்னவா இருக்கும் போட்டோ கரண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னா 1 ஆம்பியர்னா என்னவா இருக்கும் போட்டோ கரண்ட் என்னவா இருக்கும் திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் 1 ஆம்பியர்னா 1 ஆம்பியரா தான் இருக்கும் 1 ஆம்பியரா தான் இருக்கும் எஸ் ஆனோ இன்டென்சிட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் போட்டோ கரண்ட்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றேன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி சரி நாட் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஐ அம் இன்க்ரீசிங் த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இங்க பாருங்க என்னங்கிறதுனா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு போட்டான் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஒரு போட்டான் இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகும் இஜெக்ட் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகும் பட் நான் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஒரு எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்டா 1 ஜூல் சொல்லும்போது ஸ்லோவா வெளியே வரும் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் டக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்பீட் அதிகமாகும் தென் 3 ஜூல் இது ஸ்பீட் அதிகமாகும் 4 ஸ்பீட் அதிகமாகும் 6 அதிகமாயிட்டு 10 அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அப்ப நான் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்னோட வேகம் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி அதிகமாகும் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி அதிகமாச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜியும் அதிகமாகும் understood right clear everyone understood right so frequency increase ஆச்சு அப்படின்னா the kinetic energy of that electrons என்ன ஆகும் kinetic energy of the electron will increases எவ்வளவு frequency increase பண்ணனும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஏன்னா ஒரே ஒரு போட்டான் தான் பட்டிருக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்ணும் இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ற ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்ப நான் பார்ட்டிகிளோட அந்த எலக்ட்ரானோட என்ன ஆகும் கைனடிக் எனர்ஜி will increases clear the kinetic energy of the particle will increases clear அப்படின்னா so the frequency இங்க kinetic energy எதை பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும் frequency பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும் எதை பொறுத்து இருக்காது இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இருக்காது yes or no very very important relation yes or no so என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் kinetic energy depends on what kinetic energy depends on we can say on some color அச்சச்சோ எங்க காணாம போயிடுச்சு yes so kinetic energy என்ன சொல்லலாம் kinetic energy depends only on what only on என்ன சொல்லலாம் the frequency ன்னு சொல்லலாம் frequency clear everyone understood it so kinetic energy என்ன சொல்லலாம் kinetic energy is independent of what intensity yes or no intensity clear everyone understood it so clear so this must be known clearly so ipo naam eduthu naama draw pannalam so this is very important relation it is daddy proportional so this is what is it but eppo enakku kinetic energy listen carefully eppo particle oda kinetic energy அதிகமாகும் எப்பனா see here this very event is only possible this is possible only incident frequency is greater than what is the threshold frequency விட அதிகமா இருக்கணும் this is possible only incident frequency is greater than what is the threshold frequency அப்பதான் என்ன ஆகும் this is possible if incident frequency less than threshold frequency இருக்கு அப்படினா no electron is ejected அப்படினா no electron eject ஆகுதுன்னா kinetic energy ஒண்ணு இருக்காது okay zero kinetic energy yes now if it is a greater than incident இருந்துச்சு அப்படினா so this is what is that more number of kinetic energy சொல்லலாம் is it clear so this must be known clearly அப்படினா we can apply this one அப்படினா நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி என்னென்னலாம் கன்வெர்ட் ஆகும் நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி இங்க பாருங்க this is what he explained the idea so based on that இங்க பாருங்க நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி conservation according to conservation idea so this is very important thing according to conservation principle conservation energy
நான் கொடுக்குற எனர்ஜி இல்லையா? ஸோ இப்போ இன்சிடென்ட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இங்க நான் எடுத்துட்டேன். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஸோ இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கு? த ஃபோட்டான் இஸ் இன்சிடென்ட். அப்படின்னா ஃபோட்டானோட எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம்? இஸ் ஈக்குவல் டு h nu. அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எப்படி எல்லாம் சென்ட் ஆகும்? ஸோ ப்ளீஸ் ரிப்ளை சார். லைவ் எப்போ கம்ப்ளீட் சார்? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி இன்னொரு 30 to 45 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி, ஸ்பீடா நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு h nu. அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டானோட வேல்யூ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு h nu. ஸோ இப்போ இதுல எலக்ட்ரான் என்னவா இருக்கும்? பவுண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். அந்த பவுண்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கு நான் ஒரு எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அந்த எனர்ஜி தான் என்ன சொல்லலாம்? we can say is that work function சொல்லலாம். h5w ன்னு எடுத்துக்கலாம். தென் பேலன்ஸ் இருக்க எனர்ஜி எல்லாம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? பேலன்ஸ் இருக்க எனர்ஜி எல்லாமே என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிரும்? கைனடிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். எஸ் ஆர் நோ கிடையாது பாயிண்ட். அப்ப நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனா வெளியே வரும். ஏன்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வேணும். எதுல இருந்து? அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான் ரிஜெக்ட் ஆகுறது. ஸோ அதுக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு மெட்டீரியலோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும். கிளியர்? ஸோ அதுக்கப்புறம் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். எஸ் ஆர் நோ கிடையாது பாயிண்ட். அப்ப நான் கன்சர்வேஷன் ஐடியா அப்ளை பண்ணனா, நவ டெல் மீ தி கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபல். ஸோ h nu is equal to incident initial kinetic energy, initial energy that must be equal to final. எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது? ஒர்க் ஃபங்க்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகுது. பிளஸ் வாட் இஸ் இட்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இட்ஸ் நாட் h pi, this is pi. ஒர்க் ஃபங்க்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகுது and also what? kinetic energy கன்வெர்ட் ஆகுது. so this is what is that conservation of energy. so note பண்ணிக்க. very 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 important. clear? so conservation principle. hi Ambrose. hi clear? கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபல் சொல்லலாம். அப்ப நாங்க பாருங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் phi ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? phi is equal to h nu naught சொல்லலாம். this is what work function. அப்ப நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது ஐன்ஸ்டைன் ஈக்குவேஷன், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன், h nu that is equal to h nu naught plus what is the kinetic energy. புரியுதா? h nu naught kinetic energy ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். clear? clear everyone understood right? so எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? just wait. எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? so this is what is that h nu that is equal to h nu naught plus what is the kinetic energy. எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? this is what is the energy for this. is it clear? so நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன். இப்போ எனக்கு kinetic energy வேணும் அப்படினா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? if you want to calculate kinetic energy of the particle, kinetic energy எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? kinetic energy. so what is the relation is that? so if I represent that in the other change பண்ற kinetic energy is equal to, kinetic energy சொல்லுங்க பார்க்கலாம். kinetic energy is equal to, kinetic energy is equal to, so h nu minus what? h nu naught. so this is what is a kinetic energy relation. புரிஞ்சுதா? the relation for kinetic energy. clear? everyone understood right? so it is a directly proportional சொல்லலாம். அப்படினா the frequency kinetic energy is directly proportional to what? frequency in represent பண்ணலாம். this is what is Einstein equation is given. the kinetic energy is directly proportional to h nu naught சொல்லலாம். இது புரிஞ்சுதா? so this is what is that Einstein equation. any doubt? இப்போ வரைக்கும் this is explains the energy conservation. any doubt? clear? புரிஞ்சுதா பசங்களா? everyone? now finally in terms of frequency வச்சிர wavelength வச்சிர represent பண்ணலாமா? இந்த same equation wavelength வச்சிர I'm going to represent that. I'm going to represent in terms of wavelength. wavelength வச்சு represent பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும்? so the kinetic energy is equal to hc divided by lambda minus hc divided by lambda naught. so lambda naughtங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? threshold wavelength, அதாவது cut off wavelength ன்னு சொல்லலாம். cut off wavelength, cut off wavelength. yes or no? so nu naughtங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? here it is a nu naughtங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? அப்படினா threshold frequency ன்னு சொல்லலாம். so nu naughtங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? threshold frequency, threshold frequency. clear? everyone understood right? clear ah பசங்களா? clear 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 clear? now this is what is that idea for theory idea for Einstein equation. now நமக்கு கேட்ட கிராஃப் क्वेश्चन தான் இப்ப டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். கிராஃப்ல இருந்து கன்ஃபார்மா क्वेश्चन வருது பசங்களா?
Okay, we are going to discuss the graph idea now. So first one I'm going to take, very very important idea, you must know clearly. Okay va? So இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா, first I'm going to graph ஓட தான் நாம பார்க்க போறோம். Graphs very very important. Graphs இதுல இருந்தா நமக்கு क्वेश्चन வர போகுது. Graphs. So என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா, என்னென்ன graph எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படினா, listen carefully. First graph என்ன பார்க்க போறோம்னா, kinetic energyக்கும் kinetic energy versus frequency. புரியுதா? நமக்கு இதுல கேட்பாங்க. Clear? Kinetic energy versus frequency. Second என்ன பார்க்க போறோம்னா, kinetic energy versus frequency. Intensity versus photocurrent. Maximum இதுதான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. Understand this one. NCERT ல இதுதான் இருக்கும். Intensity versus photocurrent. Third one என்ன கேட்பாங்க அப்படினா, applied voltage versus photocurrent. In the question கேட்பாங்க applied voltage versus photocurrent. Next one is that stopping potential versus கேட்கலாம். stopping potential versus frequency. stopping potential versus frequency, or else kinetic energy சொல்லலாம். Right? Stopping potential versus frequency. Next one is that fifth one எடுத்துட்டேன். Yes, so yes, frequency. See here, next என்ன அப்படினா, the frequency constant வச்சிட்டேன். So or else I'm taking that. Number of photon, intensity constant வச்சிட்டேன். Number of photon is constant. Number of photon constant வச்சிட்டேன். So frequency க்கும் applied voltage V applied versus என்ன சொல்லலாம், we can say it is what, photocurrent. So these are the very important 5 graphs you must know clearly. In the 5 graph very very important. So first I'll start with this. இது எல்லாமே important. பசங்களா இது clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. First என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா, kinetic energy versus, very important thing, kinetic energy versus frequency. Right? We'll start. First relation பாருங்க, எதுக்கு கால்குலேட் பண்ண போறேன்? Kinetic energy. So first question, this is very important. Kinetic energy versus frequency. First relation. Yes or no? So we know the kinetic energy frequency can relation. The kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. Clear? அப்பனா என்ன equation? இங்க பாருங்க, frequency increase பண்ண kinetic energy increase ஆகும். So this is what y. This is what? இது என்ன சொல்லலாம்? Intercept point சொல்லலாமா? This is what we can say it is intercept point C. என்ன C? Minus C னு சொல்லலாமா? This is what is a minus C. Intercept point is minus C. This is minus C. இது என்ன சொல்லலாம்? M into X. புரிஞ்சுதா? M into X. Clear? M into X. So this is what y is equal to M into X. அப்பனா என்ன சொல்லலாம்? It is a straight line. First relation you must know clearly. Straight line equation. SN or getting me point. Y is equal to mx plus c. It is a straight line equation. Clear? So if I add the type, what is the equation is that y, this is what? Mx minus c. So we can say it is what? Straight line. Okay, so we'll draw the graph. So if first graph na varaya pora, clearly understand this one. Clearly understand this. Achacho. I'll go to draw. Okay, so now I'll start. So now I'll start. So this is what is that? I'm going to take just it is nothing but kinetic energy. So y kinetic energy represent panna. This is what is the kinetic energy. X-axis frequency. X-axis is a frequency. Even we can extend this.
சரி, ஒரு நிமிஷம். ஸ்டக் ஆயிருச்சு. Okay, so now what I'm going to do, so I'm going to draw the nature. Listen carefully. So I have a kinetic energy versus frequency எடுத்துட்டேன். Listen carefully. So this is the equation is that. நான் இப்போ என்ன எடுக்கிறேன்? First I understand this one. இப்போ new water value. So new water value 0 ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். First condition is that new water value 0. First understand this one. New water value 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். New value 0. So new water value 0 எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா kinetic energy என்ன இருக்கும்? The kinetic energy is equal to minus h nu naught சொல்லலாம். அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? Negative energyல வரும். இல்லையா? Second one எடுத்துட்டேன். Listen carefully. The second one. Second condition எடுத்துட்டேன். Nu is equal to nu naught எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். Nu is equal to nu naught. Yes, what you will get? So this kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. என்ன ஆயிரும்? This is what is 0. Clear? அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Can you tell me that where you will find? See here, clear-ஆ புரிஞ்சுச்சு அப்படின்னா you can start the graph. So எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா now we'll state. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Nu is equal to 0 னா nu is equal to 0 இங்க இருக்கும். Kinetic energy ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? It is this is point is that. Right? Then nu is equal to nu naught அப்படின்னா threshold frequency சொல்லலாமா? This is what is the threshold frequency. Nu is equal to nu naught. இது என்ன சொல்லலாம்? Kinetic energy is equal to what? Negative. Clear-ஆ? So நான் இதை add பண்ண அப்படின்னா because it is straight line equation, இதை add பண்ணா எந்த நேச்சர்ல கிடைக்கும்? It's like this. Clear-ஆ? Understood, right? என்ன நேச்சர்ல வரும்? It's like this is what is the nature of this. Clear everyone? So எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Understood, right students? புரிஞ்சுதா? Clear everyone? Understood, right? If you not, just tell me that I will explain one more time also. So understood, right? Now இப்போ இதுல slope என்னது? What is the slope is that? Slope என்னன்னு தெரிஞ்சுதா? Everyone, is this clear? Clear? Understood, right everyone? யாராவது புரியா இருந்துச்சுன்னா பக்கா? Is it clear, right? So இப்போ slopeங்கிறது என்ன இதுல? mங்கிறது slope இல்லையா? This is what? M is nothing but slope. அப்படின்னா mங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what? mங்கிறது slope, mங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Planck's constant. அப்படின்னா நீங்க இதுல slope எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? This is very important thing. The kinetic energy, change in kinetic energy divided by what? Frequency. உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? This is what? Planck's constant கிடைச்சிரும். So Planck's constant தியரிட்டிக்கலா அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டலா கால்குலேட் பண்ணனாலதான் ஐன்ஸ்டீனுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது. Clear everyone? Understood, right? He calculated Planck's constant calculate பண்ணிட்டாங்க. That's why he got a Nobel Prize. E is equal to mc square கல இல்லவே இல்ல. It is not E is equal to mc square. He calculated that Planck's constant calculate பண்றதுக்காக தான். So he got a Nobel Prize. Yes, an organic point. Understood, right? So when nu is equal to 0, இதுல நான் அப்ளை பண்றேன். Nu is equal to 0 நான் அப்ளை பண்ணும்போது kinetic energy என்ன இருக்கும்? minus h nu naught. Clear? And also nu is equal to nu naught apply பண்ண. இந்த இடத்துல nu க்கு பதிலா nu naught apply பண்றேன். So we can say it is what is a nu naught minus nu naught and h nu naught minus h nu naught என்ன ஆயிடும்? 0 கிடைச்சிரும். Is it clear? Everyone understood, right? So this is very important thing you must know clearly. Everyone understood, right? So clear-ஆ இது புரிஞ்சுதா? Kinetic energy by frequency என்ன தெரிஞ்சிரும்? Planck constant ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிரும். This is what is the first relation. Direct question கேட்கலாம். Understand this one. Clear? Everyone understood, right? Can I go to the next question? Next one is the graph. First graph முடிஞ்சிருச்சு. Now I am going to discuss the second graph of this. Second graph என்னது? Intensity versus photoelectrons. Intensity versus photoelectron. Intensity versus photoelectron. இங்க பாருங்க first முடிஞ்சிருச்சு. Next one is that. So next one எடுத்துட்டா second one. Intensity இப்பதான் பார்த்தோம். Intensity versus photocurrent. Already we know that intensity ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Number of electron இல்லையா? தயவு செய்து if you not understand just tell me that because நிறைய பேர் பார்த்துட்டு சும்மாவே இருக்கீங்க. I don't know you understand or not. தெரியவே இல்லை, எனக்கு தெரியவே இல்லை, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியல. Okay, then how can I know that? How can I explain one more time also? புரிஞ்சுதா? So now I am going to draw. So this is what is the intensity. Listen carefully புரிஞ்சுக்கு. So now I am going to draw.
ஸோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துட்டேன். Okay, now I'm going to take x axis la na eduthutten intensity eduthutten intensity. So y axis la enna eduthutten photo current eduthutten photo current. Clear? See, intensity increase aache appadina intensity increase aayirukku, intensity is increases, which mean number of photon increase aayirukku. ஒவ்வொரு photonum ஒரு electron eject பண்ணும். அப்படினா intensity increase பண்ணும்போது number of photon say number of electron என்ன ஆகும், eject ஆகிறது increase ஆகும். So என்ன நேச்சர்ல கிடைக்கும், so you will get a straight line. This is directly proportional to this relation. Clear? Everyone understood, right? So this is very important idea. This is what is a straight line equation. So from this equation, photo current directly proportional to intensity. So this is what is the first relation is that. Clear, everyone? Next one I'm going thus. Yes, next one next graph is that. So if I take this one, third graph na enna eduthutten, what is the third graph is that? Third graph engiradhu enna solla? Yes, applied voltage into photocurrent. Applied voltage into photocurrent. Listen carefully. Applied voltage into photocurrent. Illaya? Listen. Third one, applied voltage. இது தனியா நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so you'll understand this one clearly. So என்ன சொல்லலாம், applied voltage. So what is it? Applied voltage. Applied voltage versus photocurrent. So very important. இதுதான் கேட்ட question. Clear-ஆ பாருங்க. Applied voltage into photocurrent. So எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் third part of this. So this is what is the third graph. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் applied voltage க்கும் photocurrent கான relation நான் எடுக்கிறேன். So this is what is that, நான் என்ன எடுக்கிறேன், applied voltage எடுக்க போறேன். Okay, so I'm going to take it as applied voltage. Okay, now understand this one. So this is what is that, I'm going to take இதை நான் என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, first one it is that applied voltage எடுக்கிறேன். So இதை extend பண்ணிக்கலாம். So it is useful for while solving the problem. Okay, fine. So this is what is that applied voltage. This applied voltage. This is what applied voltage. This is what is a photocurrent. Clear? The photocurrent ku nama relation podum. Yes or no? See here, even applied voltage 0 irundhalum due to photon paranala enna agum, photon current flow agum illaya. Even applied voltage is 0. The photocurrent nala enna agum, photocurrent nala enna agum, electron flow agum. So this is what is it, even applied voltage 0, photocurrent irukum illaya, 0 voltage. So even applied voltage becomes 0, the photocurrent, I photocurrent not equal to 0 because electron flow agum edanala, photocurrent padranala. Now applied voltage increase ஆகும்போது நிறைய எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும், எங்க இருந்து எங்க போகும், anode, cathode ல இருந்து anode க்கு போகும். அப்ப என்ன ஆகும், so increases ஒரு certain point க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், saturate ஆயிடும். Right? இப்போ நான் decrease பண்ண அப்படினா என்ன ஆகும், it will come back. So இந்த directionல come back ஆகும். So இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம், this is we can say it is a what, VS னா என்ன அர்த்தம், stopping potential சொல்லலாம். Clear? This is what is a stopping potential. இப்போ நான் எதை எடுத்துட்டேன், frequency is constant எடுத்து, just I am taking frequency is constant. Very very important thing, frequency constant எடுத்துட்டேன். This is what is a frequency constant எடுத்துட்டேன். This is nature of this. Frequency is constant, number of photon incidents constant எடுத்துட்டேன், எல்லாமே constant எடுத்துட்டேன். So frequency constant, that frequency எதை விட அதிகமா இருக்கு, incident frequency is greater than what is the threshold frequency விட அதிகமா இருக்கு. So this is what is the nature of the curve. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this is first one. So இது எல்லாத்தையும் நான் constant வச்சுட்டேன். இப்போ second எடுக்கிறேன் பாருங்க, this is very important thing. Second எடுக்கிறேன், second one, இதுல second one. இப்போ frequency variable னு எடுத்துட்டேன். Frequency is variable. Frequency is a variable. நான் என்ன constant எடுத்துட்டேன், number of photon constant எடுத்துட்டேன். Number of photon constant எடுத்துட்டேன்னா ஒரே ஒரு photon வெளியே வருது, ஒரே ஒரு photon வெளியே வருது. இப்போ frequency increase பண்ணனா the speed of the photon increase ஆகும், stopping potential என்ன ஆகும், increases. So இப்போ என்ன ஆயிரும் பாருங்க, current is same, current remains same. ஏன்னா number of photon is same அப்படின்னா
current என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும் clear current is same listen yes இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா this is what is an applied voltage this is what is a photocurrent even applied voltage 0 same idea தான் applied voltage 0 photocurrent இருக்கும் now applied positive potential increase ஆகும்போது என்ன ஆகும் electron flow அதிகமாகும் then what is the saturation ஆயிடும் புரியுதா this is saturation ஆகும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா reverse increase பண்ண போறேன் இங்க பாருங்க reverse நான் பண்ண போறேன் இங்க பாருங்க reverse சொல்லும்போது என்ன ஆகும் it will come back this point clear everyone understood right even we can go exactly next of this நான் எடுத்துட்டேன் so even yes this is what is an idea clear இப்போ நான் என்ன பண்றேன் even applied voltage is equal to 0 so இந்த இடத்துல v is equal to 0 இருந்தாலும் photo current never be 0 நான் இப்ப என்ன பண்றேன் decrease பண்றேன் I am decreasing that இப்போ decrease பண்ணும்போது என்ன ஆகும் so என்ன ஆகும் particle will come so this is what is the stopping potential v1 எடுத்துட்டேன் இப்போ frequency of the electrons frequency of incident ray என்னதுட்ட nu1 சொல்லிட்டேன் clear understand this one so this is what is the frequency of nu1 எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க now இப்போ frequency increase பண்றேன் because இங்க பாருங்க current saturation current is same saturation current எதனால number of particles same frequency மட்டும் vary பண்றேன் frequency vary பண்ணும்போது என்ன ஆகும் stopping potential vary ஆகும் again I am increasing that இங்க பாருங்க frequency நான் எடுத்துட்டேன் so next frequency எடுக்கும்போது அத ஸ்டாப் பண்ற எனர்ஜி என்ன இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் it's like this is what we can say this is what is a v2 stopping potential அப்ப நான் இதோட frequency என்ன சொல்லலாம் nu2 னு சொல்லலாம் again I am increasing the frequency increase பண்ண என்ன ஆகும் so stopping potential என்ன ஆகும் increase ஆகும் frequency அதிகமா இருந்துச்சுனா kinetic energy ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும் பார்ட்டிகளோட kinetic energy ஓட வேல்யூம் அதிகமாகும் அப்ப நான் இதல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதுல எந்த frequency அதிகமா இருக்கும் so frequency third is greater than frequency 2 is greater than frequency 1 yes or no ஏனா அதிகமான எனர்ஜி மேலப்படுது ஏனா frequency is variable but number of particle is constant yes high yes next one is that kinetic energy எடுத்துட்டேன் I am taking the kinetic energy listen carefully அப்ப நான் frequency அதிகமா இருந்துச்சுனா kinetic energy அதிகமா இருக்கும் அப்ப நான் stopping potential அதிகமா இருக்கும் so v3 greater than v2 greater than v1 இது புரிஞ்சுதா clear everyone understood right அப்ப நான் இதல இருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்பனா see யாராவது புரியாம இருக்கா clear so stopping potential depends on what depends on frequency புரிஞ்சுதா so this must be known clear everyone understood எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா clear is it clear everyone clear yes or no பாருங்க frequency is variable அதனால தான் எல்லா கரண்ட்க்கு என்னவா இருக்கும் current is same current remains same ஏனா ஒரே ஒரு ஃபோட்டான் தான் வருது இல்லையா ஒரே ஒரு ஃபோட்டான் தான் வருது பட் தேர்ட் என்ன எடுக்கறேன் இதுல தேர்ட் ஒன் எடுக்கறேன் இங்க பாருங்க v is variable nu is variable n is constant எடுத்துட்டேன் இப்போ தேர்ட் என்ன எடுக்கறேன் அப்படினா வெச்சுக்கேன் third point is that listen carefully third point என்ன எடுக்கறேன் அப்படினா nu is constant எடுத்துட்டேன் but number of particle is variable எடுத்துட்டேன் number of particle variable can anybody tell me that இப்ப number of particle vary ஆகும்போது stopping potential vary ஆகுமா இப்ப frequency fix பண்ணிட்டேன் stopping potential fixed or changes anybody answer the question stopping potential correct answer பண்ணுங்க பசங்களா இப்ப frequency fix பண்ணிட்டேன் stopping potential என்னவா இருக்கும் vary ஆகுமா remains constant யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் the frequency is fixed stopping potential is vary or remains constant stopping potential is vary or remains constant frequency is fixed stopping potential stopping potential will remain same or variable Amrita try to answer this one can you tell me that யாரெல்லாம் present ஆயிருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களோட பேர் எல்லாம் செட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் present how many are Amrita is present I am Amira so யாரெல்லாம் present அப்படியே நேம் போடுங்க பார்க்கலாம் உங்களோட பேர்
டாக்டர் உங்களோட பேரை போடுங்க பார்க்கலாம். வில் சி டாக்டர் உங்க பேர். ஏன்னா இப்போ நாம் இப்ப இருந்தே நாம போட்டு பழகணும். டாக்டர் அமிர்தா, கரெக்டா? அமிர்தா டாக்டர். ஸோ 12th படிக்கிறீங்களா, 11th படிக்கிறீங்களா? ரிப்பீட்டரா? 12th 11th ரிப்பீட்டர். யார் சொல்றாங்க பார்க்கலாம். அமிர்தா ஆர் யூ ரீடிங்? சரி, ஆர் யூ ரிப்பீட்டர்? ரிப்பீட்டர் ரிப்பீட்டர் ரிப்பீட்டரா? இல்லையா இல்லையா இல்லையா? nobody is answering. சும்மாவே பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? தெரியவில்லையே. வேரியபிள். எஸ், which one is variable? எஸ். ஸோ இங்க பாருங்க, n வேரியபிளா இருந்துச்சுன்னா கரண்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? கரண்ட் வேரியபிள். ஸோ போட்டோ கரண்ட் என்ன ஆகும்? போட்டோ கரண்ட் என்ன ஆகும்? வேரியபிள். வேரியபிள் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், எவ்வளவு எலக்ட்ரான் படுதோ எவ்வளவு எலக்ட்ரான் படுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான, சரி எவ்வளவு போட்டான் படுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான எலக்ட்ரான் வெளியே வரும். வேரியபிள் இல்லையா? திஸ் இஸ் வேரியபிள். கைனடிக் எனர்ஜி என்னது? கைனடிக் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்ட்னா கைனடிக் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும்? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலும் கான்ஸ்டன்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலும் கான்ஸ்டன்ட். எஸ் 12th. எஸ் குட். அமிர்தா டாக்டர். எஸ் குட் குட் குட். பாருங்க, இப்ப போறதுக்கே கஷ்டப்படுறீங்க. உங்களோட டாக்டர், சி நீங்க டாக்டர்னு உங்க நேமுக்கு முன்னாடி போடும் போது மட்டும்தான் ஒரு ஆசை கிரியேட் ஆகும் இல்லையா? ஆசை கிரியேட் ஆகும் போது தான் அதுக்கான ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ நிறைய பேர் சிம்பிளி அந்த டாக்டருங்கிறது போறதுக்கே கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்க டாக்டர் ஆவீங்க? டாக்டர் ஆக மாட்டீங்க. டாக்டர் மட்டும் இல்ல, கம்போட்டர் கூட ஆக மாட்டீங்க. ஒரு பேருக்கு முன்னாடி டாக்டர் பிரசன்ட் அப்படின்னு போறதுக்கு என்ன தெரியவே இல்லை. ஸோ டாக்டர்னு போறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம். பாருங்க, டாக்டர் போறதுக்கே கஷ்டமா இருந்தா டாக்டர் படிக்கிறது எப்படி? எஸ், ஒன்னும் புரியல. என்னதான் டாக்டர் படிச்சோ என்னவோ, டாக்டர்னு போறதுக்கு கஷ்டம். So what is we are going to calculate this? 12th. Dr. Manoj. Yes. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. என்னடா ஃபயரை போட்டிருக்கியா? எஸ் டாக்டர் மனோஜ். குட். அவ்வளவுதான், பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? டாக்டர் மனோஜ். நெக்ஸ்ட் டாக்டர் அமிர்தா. அவ்வளவுதான். மற்ற பேர் 10 பேர் இருக்கீங்க, 2 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இங்க பாருங்க என்ன கால்குலேட் பண்றா? போட்டோ அப்ளைடு வோல்டேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அப்ளைடு வோல்டேஜ். இது போட்டோ கரண்ட். போட்டோ கரண்ட் எடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டேன்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வேரியபிள், நம்பர் ஆஃப் போட்டான் வேரியபிள் சொல்லிட்டேன். பட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்ட்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், போட்டோ கரண்ட் என்ன ஆகும்? வேரி ஆகும். பிகாஸ் இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் போட்டான் வேரி ஆகுதுன்னா இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகும். ஸோ நமக்கு என்ன நேச்சர் கிடைக்கும்? ஸோ இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகளை பொறுத்து என்ன ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகளை பொறுத்து என்ன ஆகும்? த போட்டோ கரண்டோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஹவ் இட் இஸ் இட்? இட்ஸ் லைக் திஸ். இப்படி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இதோட இன்டென்சிட்டி என்ன சொல்லலாம்? I1 எடுத்துட்டேன். எஸ்ஆர் இது என்ன சொல்லலாம்? நம்பர் ஆஃப் போட்டான் என்ன சொல்லிட்டு வச்சுக்கேன். ஒரு 10 போட்டான் படுதுன்னா இந்த நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும், போட்டோ கரண்ட். எஸ்ஆர் நெக்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துட்டேன். 20 போட்டான் படுது அப்படின்னா இஃப் ஐ டேக் N2, இன்டென்சிட்டி I2. ஸோ இது எவ்வளவு போட்டான் படும்? N2 is equal to 20 போட்டான் பட்டிருக்கும். இதுவே நான் எனக்கு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், இன்னும் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னா so we can say it is what? So this is what is that? I3, intensity I3. We can say number of photon என்னவா இருக்கும்? So this is what is the 30 photon பட்டிருக்கும். Clear? Number of photon அதிகமாக number of photon ஓட வேல்யூ அதிகமாக the current ஓட stopping potential இல்லையா? So not stopping potential. So on that incident when voltage is equal to 0, the current ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். Initially 20 photon பட்டதுன்னா அதோட வேல்யூ கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். 30 னா அதோட வேல்யூ, 60 சொல்லும்போது அதோட வேல்யூ. So அப்ப என்னவா இருக்கும்? At constant stopping potential, இங்க பாருங்க stopping potential is constant. ஏன்னா frequency constant இருக்கு. At frequency is constant, stopping potential is constant.
So this one understood, right? Everyone understood, right? Clear? So இப்போ இதுல எது intensity அதிகமா இருக்கும்? I1 less than what? I2 less than what? I3. இல்லையா? Less than I3. So இந்த current நான் எடுத்துட்டேன். So this is what is the photo current எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். This is what? IP3 ன்னு எடுத்துட்டேன். Photo current 3. Then IP2 ன்னு எடுத்துட்டேன். Photo current 2. IP1 எடுத்துட்டேன். The photo current 1. So அப்ப எந்த current அதிகமா இருக்கும்? IP3 அதிகமா இருக்கும். கிளியரா? கிளியர்? கண்டிப்பா டாக்டர் ஆவானு சார். எஸ் மனோஜ், ஆயிருவீங்க மனோஜ். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் ஆவேன் அப்படின்னா நாம சொல்லணும், நான் டாக்டர் ஆவேன்னு சொல்லணும். நாம டாக்டர் ஆகிறதுக்குன்னே சொல்றதுக்கே கஷ்டப்பட்டோம்னா எப்படி டாக்டர் ஆக முடியும்? கிளியர்? ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர். கிளியரா? Now very very important thing you must know clearly. So end of this one. So this is what is it? Fourth one. என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் நாம பார்க்க போறோம். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் versus frequency. Frequency நம்ம பார்க்க போறோம். Stopping potential versus frequency. Okay, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Stopping potential versus frequency. So இப்போ எடுத்துட்டேன் stopping potential frequency எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா, so I'll start stopping potential versus frequency. Okay, நான் எடுத்துட்டேன் stopping potential versus frequency. So this is what is mine. இதை எடுத்துட்டேன். So this is my frequency ன்னு எடுத்துட்டேன். இது என்ன சொல்லலாம்? Stopping potential எடுத்து. Stopping potential. Yes, stop. Clear? Understand this one. Stopping potentialங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு இருக்கிற எனர்ஜி தான் ஸ்டாப்பிங். எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் சொல்லலாம் இல்லையா? இப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகல அப்படின்னா இங்க பாருங்க, எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லலாம். எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா என்ன சொல்லலாம்? அதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரெப்ரசென்ட் தட் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் இஸ் தட் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா அதோட கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா மோர், அதாவது மோஸ்ட், அதாவது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணும்போது மோஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் என்ன ஆகும்? ஆனோட ரீச் ஆகும். அப்படின்னா the kinetic energy of the electrons, so we can say அந்த மோஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் இருக்கிற எலக்ட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். EV, SN ஆர்கிடிமி பாயிண்ட். திஸ் இஸ் வாட் EV ன்னு சொல்லலாம். சோ அப்படின்னா இந்த இங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மேக்ஸிமமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக ஸ்டாப், அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருக்குன்னு அர்த்தம். Now if I take this relation, இப்போ நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். The kinetic energy is equal to what? H nu minus H nu naught. அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னால எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது. அப்படின்னா அந்த கைனடிக் எனர்ஜியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி. அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு பதிலாக ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணலாமா? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் H nu minus what? H nu naught. புரியுதா? H nu minus H nu naught. So இப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ரிலேஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல். எனக்கு 11th பிசிக்ஸ் தான் சார் கொஞ்சம் தெரியாது, பரவாயில்ல, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங், டோன்ட் வரி மனோஜ். ஸோ இப்போ நான் V எனக்கு வேணும். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னவா இருக்கும்? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வேணும்னா H நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். நியூ மைனஸ் நியூ நாட் divided by what is it? E ன்னு சொல்லலாம். This is very very important equation. நிறைய இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க. சோ தயவு செய்து பசங்களா இதை மிஸ் பண்ணிராதீங்க பசங்களா. இந்த questions are very important thing. Stopping potential H by E. So அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? இங்க பாருங்க, நான் எடுக்கிறேன். This equationல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to write, listen carefully. So இங்க நான் ஈக்குவேஷன்ல nu is equal to nu naught. என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். nu is equal to nu naught. சொல்லுங்க என்ன ஆகும்? நியூக்கு பதிலா நியூ நாட் போட்டனா நியூ நாட் மைனஸ் நியூ நாட் 0. அப்ப நான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிரும்? 0 கிடைச்சிரும். எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. பொட்டன்ஷியல் 0வா இருக்கும். This becomes 0. எஸ் ஆர் getting my point? One more thing is that if a nu is equal to 0வா இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, nu is equal to 0, இந்த nu ஓட வேல்யூ 0 இருந்துச்சுனா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? மைனஸ் h nu naught divided by what is E ன்னு சொல்லலாம். H nu naught by E. Clear? Everyone understood, right? So nu is equal to 0 na V ஓட வேல்யூ minus H nu naught divided by E ன்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் கிராஃப்ல ப்ளாட் பண்றேன். Listen carefully.
நான் எங்க plot பண்றேன்னு பாருங்க. Nu is equal to nu naught ன்னு வெச்சுக்கிறேன். because இதுதான் nu naught. Nu is equal to nu naught. So stopping potential இருக்காது. 0 is the stopping potential. X axis ல இருக்கும். Then nu is equal to 0 ன்னு எடுக்கும்போது எங்க கிடைக்கும்? Stopping potential இங்க இருக்கும். So this is what is that? minus h nu naught divided by e ன்னு சொல்லலாமா? minus h nu naught divided by e. அப்ப என்ன நேச்சர் நமக்கு கிடைக்கும்? Can you tell me that? What is the nature is that? So என்ன நேச்சர்ல எனக்கு கிடைக்கும்? It's like a straight line கிடைக்கும். Clear? Straight line எனக்கு கிடைக்கும். If we take the slope, listen carefully. So இந்த difference என்னவா இருக்கும்? இந்த difference என்னவா இருக்கும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதோடது nu naught இல்லையா? இதோடது nu naught. இதோடது என்ன சொல்லலாம்? Because so we can say இது nu, இது 0, இது என்ன சொல்லலாம்? h nu naught divided by e ன்னு சொல்லலாமா? If I take the slope, slopeங்கிறது என்ன? இதோட height. இங்க பாருங்க இதோடது. Y axis divided by x axis difference. So the slope நான் எடுக்கிறேன். I'm getting slope. What is the y axis? Delta y divided by delta x என்ன கிடைச்சிரும்? This is we can say என்ன கிடைச்சிரும்? Delta y h nu naught divided by e. This is what is the nu naught. Cancel ஆச்சு அப்படினா the slope which gives what? Slope is equal to h divided by e உங்களுக்கு கொடுக்கும். So this is one more relation to calculate h value. One more relation to calculate h value. So this very important equation. Clear? So this is understand this one very important relation. So இங்க பாருங்க stopping potential versus frequency ல நாம நிறைய ரிசல்ட் கிடைக்கலாம். ஸ்லோப் என்ன கிடைச்சிரும்? h by e constant. இதனால தான் நோபல் பிரைஸ். ஐன்ஸ்டைனுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சதுக்கு காரணமும் he calculated h by e ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ண ரீசன் தான். So இங்க நீங்க எங்க ஸ்லோப் எடுத்துட்டாலும் இந்த என்னவா இருக்கும்? remains constant because it is a straight line. He got Nobel Prize to predict that, to calculate that Planck's constant. புரிஞ்சுதா? So this must be known clearly. Any doubt? இப்ப வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Clear? Everyone understood it? So this is what is a full graph of what is it? The photoelectric effect. Any doubt up to here? Clear? 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 புரிஞ்சுதா? So பக்கா? Everyone? பக்கா புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சிச்சு clear சொல்லி போடுங்க. Then I can understand this one. இல்ல அப்படினா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Okay. So this is what is the idea for photoelectric effect. Now we will discuss the problem based on this relation. So யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Now first question is that. Okay, இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. So now any doubt up to here? Now first question is that. Yes, NEET 2025 la கேட்ட question. We'll see who will answer this. Which of the following option represent variation of photoelectric current with the property of light? Photoelectric current at its property of light. புரியுதா? Photoelectric current and property of light. We'll see who will answer this question. யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So which of the following? The photocurrent intensity. Photocurrent frequency of light. Photocurrent frequency of light. Then photocurrent frequency of light. See, we know that photocurrent எதை பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும்? Photocurrent depends on intensity பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும். frequency பொறுத்து இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. nahi ho gaya. Yes or no? Frequency independent of what? Frequency. Independent of frequency அப்படினா ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்காது. இது ஆப்ஷன் இல்ல. It is not option because intensity of light increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? photocurrent ஓட value increase ஆகும். What is an option is that? This is A is option. NEET 2026 ல கேட்ட, NEET 2025 ல கேட்ட questions. இது புரிஞ்சுதா? So this must be known clearly. So what is the option is that? A is the answer. Yes or no? So பசங்களா டிலே ஆகுதா பசங்களா நான் பேசுறது? Because I am solving the problem. Notes. I will give you the notes. Yes. Next one is that question. Can you do this answer for this? Can you tell me எதெல்லாம் ஆன்சரா இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
Okay, next question, Kona. Can you tell me the equation for this? If c is the velocity of light in free space, the current statements about the photon among the following. Can we go with and sleep? Yes, finally one will discuss few questions, then we'll start. Clear? So yaar answer பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Can we see that? So who will answer this question? பார்க்கலாம். யார் answer பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். If c is the velocity of light, try to answer this question. We'll see who will answer this question. C ங்க தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So அதெல்லாமே நிறைய ஸ்டோர் ஆகும். See என்ன நீங்க விதைக்கிறீங்களோ அதுதான் என்னவாகும் பயிரா மாறும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். தூங்கறதுக்கு முன்னாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். எவ்வளவு விஷயங்களை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்களோ அது லாங் டைமா ஸ்டோர் ஆகும். See ரெகுலரா படிக்கிறத தவிர நீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் போகும்போது then so long term memory store ஆகும். Understand this one. So try to answer this one. So what is it? The energy of the photon is equal to h nu, correct. The velocity of the photon is speed, correct. The momentum of the photon p is equal to h nu divided by c. P is equal to what is it? h by lambda. இல்லையா? lambda ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? lambdaங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? nu is equal to c by lambda. Nu what a value you substitute பண்ணலாம். lambda what a value என்ன சொல்லலாம்? nu into c. Yes, it is correct. It is wrong. So actually it is correct. So this is what the h is. h c divided by nu. Okay. So இத நோட் பண்ணிக்க. Next one is that a b c. C correct? Yes, it is c correct. Yes, and also what? Next one d correct ஆனு பாருங்க. Photon electron collision, both total energy and total momentum are conserved. Yes, it is conserve. Conservation based பண்ணி தான் நாம சால்வ் பண்ணோம். The photon possess positive charge. It is not charge. No charge. What is the answer is that? So A, B, C, D correct. A, B, C, D correct. A, B, C, D correct. Option is A correct. Yes or no? யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Come on, Amrita is correct. A correct. Yes, good. Next question போலாம். நான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Can you tell me the answer for this? Can you tell me the answer for this? Can you try to answer this? So the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in the photoelectric effect independent of what? இது யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Independent of what? Amrita, Manoj, Munafas. What is the answer for this? Clearly explain. So what is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy of electron கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? maximum kinetic energy கேட்டிருக்காங்க. Photoelectron depends on what? Kinetic energy நாம எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? It is a frequency depend ஆயிருக்கும். Option is A. Yes, good. Yes, Amrita is good. Next one. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The work function of a cesium, potassium and the sodium 2.14 and 2.30, 2.75 electron volt are respectively. If the incident electromagnetic radiation has the incident energy. So incident energy என்ன சொல்லிட்டாங்க? 2.20 இல்லையா? electron volt. Work function பாருங்க 2.14, 2.30, 2.75 இல்லையா? 2.75 அப்படின்னா இன்சிடென்ட் 2.20 இருந்தா என்ன ஆகும்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இதை விட கம்மியா இருக்கணும். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இதை விட கம்மியா இருந்தா எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்படின்னா எதுக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இதை விட கம்மியா இருக்கு? இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் எனர்ஜியை விட எது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கம்மியா இருக்கு? இது மட்டும்தான். மற்றதெல்லாம் பாருங்க 2.30, 2.75 இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கு. எஸ் ஆனா வாட் இஸ் ஆன்சர் இஸ் தட்? NA சார். எஸ் NA வா? No, cesium. பார்த்து சொல்லுங்கடா டே. cesium. So cesium only. Why it is a Na? நானெல்லாம் இல்லவே இல்லை. Na. Okay. cesium is the answer. ஏன்னா அதுக்கு தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கம்மியா இருக்கு. எதை விட? இன்சிடென்ட் எனர்ஜியை விட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கம்மியா இருக்கு. அதனால என்ன ஆகும்? ஈஸிலி என்ன ஆயிரும்? இஜெக்ட் ஆகும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the final one. Threshold frequency of photoelectric metal V0. Threshold frequency என்ன சொல்லிட்டாங்க? V0 சொல்லிட்டாங்க. nu naught னு சொல்லிட்டாங்க. Threshold frequency. If the light frequency 4 newton சொல்லிட்டாங்க. So incident frequency ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? 4 nu naught சொல்லிட்டாங்க. This is what is the incident one. First one சொல்லிட்டாங்க threshold frequency சொல்லிட்டாங்க. இது incident frequency of the metal. Then maximum kinetic energy நாம கால்குலேட் பண்ணோம். Maximum kinetic energy. என்னடா பக்கன்னு சிரிக்கிற? மனோஜ் தூக்கத்துல இருக்கியா? தூக்கத்துல இருந்து ஆன்சர் தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? So இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we have to calculate maximum kinetic energy. Kinetic energy ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டோம்? given. This is what is a given. So maximum kinetic energy எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Maximum kinetic energy. Kinetic energy is equal to what? h nu minus what? h nu naught. இல்லையா? So this is what is a work function. Work function கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, it is a work function.
இன்சிடென்ட் ஃபோட்டானோட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? So this is 4 h nu naught. This is what? H nu naught. What is answer is that? 3 h nu naught. See பசங்களா, answer வந்துச்சா 3 h nu naught. Clear? Yes. Clear, everyone understood, right? Option C is that answer. Clear? So this must be no clear. Okay, next one question பாருங்க பார்க்கலாம். The light ray having a photon energy. Photon light ray ஓட energy கொடுத்துட்டாங்க, which mean that so given incident energy கொடுத்துட்டாங்க. Incident energy given E incident ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? Incident energy ஓட வேல்யூ 4.2 electron volt னு கொடுத்துட்டாங்க. Incident energy value 4.2 electron volt னு கொடுத்துட்டாங்க. Are falling metal having work function? Work function கொடுத்துட்டாங்க. What is value is that? 2.2 electron volt னு கொடுத்துட்டாங்க. Work function is the 2.2 electron volt. The stopping potential of the surface னு கேட்டிருக்காங்க. Stopping potential of the surface எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So stopping potential கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So kinetic energy is equal to what? H nu naught minus what is H nu minus what? H nu naught. இல்லையா? So stopping potentialங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா kinetic energy விட என்னவா இருக்கும்? So stop பண்றதுக்கு தேவையான potential தான் stopping potential. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? kinetic energyக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So this is what is kinetic energy into V. So இப்போ என்ன சொல்லலாம்? Incident value என்ன சொல்லலாம்? Incident energy சொல்லும்போது 4.2 minus இது என்ன சொல்லலாம்? 2.2. So 4.2 minus 2.2 சொல்லும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? 2. This is what is it? Electron volt. So this is what is the stopping potential energy, right? 2 is the answer. 2 volt or 2 electron volt? 2 electron volt. So stopping potential தான் கேட்டிருக்காங்க. It is not a potential energy. இந்த E cancel ஆயிரும். So V is equal to 2 times the potential. See, தயவு செய்து ஆன்சர் ஏன்னு போட்டுறாதீங்க. புரியுதா? 2 is the answer. தயவு செய்து ஏன்னு போட்டுறாதீங்க. Clear? Everyone? பசங்களா புரிஞ்சுதா? அர்த்தமாய்ந்தா பசங்களா? அர்த்தமாய்ந்தா பசங்களா? Yes, next one is that. So final question is that. இது முடிச்சோன்னா போயிடலாம். Good night சொல்லிடலாம். So given. What is given is that? First எழுதிடலாம். When the two monochromatic light of frequency சொல்லிட்டாங்க. Two monochromatic frequency என்ன சொல்லிட்டாங்க? Nu and also what? Nu naught by 2. ரெண்டு frequency. This is 1. This is what is a 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. Right? Then incident on the photoelectric metal, the stopping potential. பசங்களா இருக்கீங்களா? So விடாதீங்க பசங்களா. So தூங்கணும்னு நினைக்காதீங்க பசங்களா. Try to solve the problem. இதை முடிச்சிட்டு நாம போய் தூங்கிக்கலாம். Happily we can sleep. Yes, try to answer பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் சார் இது சால்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா just சார் I'm solving னு போடுங்க பார்க்கலாம். பசங்களா இருக்கீங்களா? Can you tell me that? Is anybody? Yes, are you there? So ஒரு சைடு போயிடுச்சுடா, டேய் பசிக்குதுடா எனக்குமே. Yes, so it is paining. So இருக்கீங்களா பசங்களா? Yes, if you present, just tell me I am present sir. நான் சால்வ் பண்றேன் சார்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கமெண்ட். Yes. So இப்போ என்ன சொல்றாங்க? The stopping potential. பெயின் ஆகுது. So stopping potential என்ன சொல்லிட்டாங்க? First order stopping potential என்ன சொல்லிட்டாங்க? Vs by 2. Second order stopping potential Vs னு சொல்லிட்டாங்க. The threshold frequency நாம கால் பண்ணோம். ஒரு நிமிஷம். So threshold frequency நாம கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் threshold frequency? பசிக்குது, நானும் டின்னர் சாப்பிடவே இல்லை, ஒரு சைடு பசிக்குது, வலிக்குது. ஓகே, ஸோ threshold frequency நாம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் threshold frequency? So we'll start. Threshold frequencyங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா first we'll start. So incident energy கொடுத்துட்டாங்க and stopping potential கொடுத்துட்டாங்க. It's like a kinetic energy கொடுத்துட்டாங்க. So we can calculate. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, or else we can say it is a stopping potential, or else we can say h nu minus what? H nu naught. இல்லையா? So this is what is work function. Clear? So இப்ப பாருங்க, first stopping potential is equal to what? E into V னு சொல்லலாமா? Can we take E into V, stopping potential? அப்ப I am going to relate it with the relation. இப்ப first stopping potential இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். E into Vs divided by 2 is equal to kinetic energy. சரி, h nu incident photonோட இங்க பாருங்க, incident energy என்ன சொல்லலாம்? h nu.
புரியுதா? so அந்த மெட்டீரியல் when two monochromatic light incident on the same material photometal இங்க பாருங்க photoelectric metal so photoelectric metal சொல்லும்போது அதோட work function constant இருக்கும் frequency-யும் stopping potential மட்டும் தான் change பண்றேன் அப்படினா work function remains constant okay so this is what is equation 1 second equation எடுத்துட்டேன் இப்போ stopping potential Vs நான் அப்ளை பண்றேன் incident photon என்ன சொல்லலாம் h nu by 2 this is stopping potential என்னவா இருக்கும் remains same புரியுதா stopping potential remains same clear so நான் rearrange பண்றேன் I'm rearranging the 5 same ஆ இருக்குமா rearrange பண்றேன் so இத நான் எடுத்துட்டேனா இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் just understand this one EVS divided by 2 h nu னு சொல்லலாமா minus is equal to what we can say it is a 5 yes or no first equation புரியுதா second equation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க what is second equation h nu by 2 minus E into Vs so this is 5 so ரெண்டு சைடு 5 சேம் ஆ இருக்கனால can we equate this one இது ஈக்குவேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் h nu minus EVS divided by 2 is equal to h nu by 2 minus EVS சொல்லலாமா EVS so இப்ப rearrange பண்றேன் இங்க பாருங்க இது இந்த சைடு கொண்டு வரேன் இது இந்த சைடு கொண்டு வரேன் h nu minus h nu divided by 2 is equal to இது இந்த சைடு minus EVS plus ஆயிருமா இது இந்த சைடு வரும்போது plus ஆயிரும் plus EVS divided by 2 so இப்ப பாருங்க இதுல என்ன சொல்லலாம் h nu எடுத்துட்டேனா 1 by 2 இருக்குமா so we can say what is that h nu by 2 is equal to minus EVS plus EVS by 2 ன்னு சொல்லும்போது என்ன இருக்கும் minus 1 by 2 EVS ன்னு சொல்லலாமா இது 1 by 2 இந்த 2 cancel so EVS க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம் this is what h nu ன்னு represent பண்ணலாமா EVS க்கு பதிலா h nu ன்னு represent பண்ணலாம் so this is very important equation இப்போ நான் எடுத்து எதாவது ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி we are going to calculate this ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் h nu EVS க்கு பதிலா h nu னே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இல்லையா so I am going to substitute the value yes or no so minus இல்லையா this is what is minus so இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்க so so minus EVS இதுக்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் so இதுக்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது minus h nu சொல்லலாமா so minus h nu divided by 2 is equal to h nu minus 5 so இது இந்த சைடு கொண்டு வரேன் இது இந்த சைடு கொண்டு போறேன் the 5 is equal to h nu plus what h nu by 2 so என்ன சொல்லலாம் 3h nu divided by 2 so this is what is the final answer so this is what is it we can say the answer of this that's 3 by h so frequency தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க h nu minus what 3h nu by 2 so in the h cancel ஆச்சுனா so what is it nu naught is equal to 3 by 2 nu so answer is C clear so this is what is at end of this problem okay so இந்த வீடியோ இந்த லெசன் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் okay next topic so breaking seriesல நாம next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to discuss atom nuclear ரெண்டுமே பார்க்க போறோம் so next class we are going to discuss atom and nuclear so breaking seriesல we are going to useful for this ஏனா modern physicsல நாம ரெண்டு பார்ட்டா பார்க்க போறோம் modern physics 1 dual nature இந்த ரிலேஷன் பார்க்கறப்ப photoelectric effect nextல atom and nucleus சின்ன டாபிக் ரொம்ப சின்ன டாபிக் okay ஈஸியா உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் so next class we'll discuss that this one okay so don't miss this what is a class தயவு செய்து கிளாஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க and one more thing is I tell you that see once NEET prepare பண்ணி crack பண்ணனும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா தயவு செய்து ஹார்ட் வர்க் பண்ணுங்க மத்தவங்க prepare பண்றாங்க அதை பார்த்துட்டு நாம ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனா பண்ண மாட்டோம் see நாம பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அதை நம்ம முடிக்க தான் பார்க்கணும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்க பாருங்களா so ஒரு பிளான் பண்ணிட்டா இன்னும் நமக்கு 5 month தான் இருக்கு இந்த 5 monthக்குள்ள இப்போ 12th 11th பார்க்கறாங்க அப்படினா ஸ்டூடண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் இருக்கு பட் ரிப்பீட்டட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு டைமே இல்ல so understand this one நம்ம இந்த 5 monthல we have to focus on our result so எதுலெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் எதுலெல்லாம் நாம ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றோமோ அதுலெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க புரியுதா டெஃபினட்டா உங்களால நீட் எக்ஸாம் நீட் 2026 கிராக் பண்ண முடியும் அந்த क्वेश्चन ரொம்ப டஃப்பா தான் இருக்க போகுது see உங்களால முடியும் பசங்களா ஆனா நீங்க ஹார்ட் வர்க் பண்ணாதான் இட் இஸ் பாசிபிள் ஹார்ட் வர்க் பண்ணாம நாம கிளியர் பண்ணிரலாம் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படினா பாசிபிளே இல்ல okay so I hope you that so everyone will prepare hardly next class la we will discuss that என்ன பார்க்கலாம் அப்படினா we'll start என்ன பார்க்கலாம் yes the nucleum atom and atomic structure பார்க்கலாம் ஏற்கனவே 12th
கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நியூக்ளியர். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் தயவு செய்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களை ரிலேட்டிவ் பசங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக இந்த சேனல்ல இருந்து யூ கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஐ ஷோ தட் 150+ எடுக்கிறதுக்கான கண்டென்ட் இந்த சேனல்ல இருக்கு. Okay, so don't miss the series. We are going to give the December month fully rock section ஆதான் இருக்க போகுது. rock section உங்களை ஃப்ரீயாவே விட மாட்டோம். If you enter the channel அங்கேயே நீங்க படிச்சுப்பீங்க, கிளியரா புரிஞ்சுப்பீங்க. சரியா? So next class we will start. Thank you to everyone.